மியூட் பண்ணிக்கோ.
ரெடியாக சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே முன்னாடி போகணும். நீங்கள் போயிருக்கீங்களா? இல்லை இல்லை, நீங்கள் இது ஃபாலோ பண்ணி ட்ரோன் அது ஃபாலோ பண்ணுங்க. தகுபதி ட்ரோன் மட்டும் வேண்டாம். தெரியும் தெரியும். ரெடி ஆகலாம். ஏன்னா ஒரு ஷோட்டு 8 கேமரா இருக்குது. ஓகே, ஒரு கேமரா எங்கே ஆன் ஆகுதோ அங்கே தான் ஆகும். நீங்கள் அப்படியே வாங்க. நான் குமார் நான் எங்களுக்கு கெஸ்ட் குமாரன் நாங்கள் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் குழந்தைங்களும் சீஃப் கெஸ்ட்டும் பேரலாம் வாங்க. சீஃப் கெஸ்ட் வந்தாங்க. As our VIP guests are arriving.
Ladies and gentlemen, good evening. A warm welcome to one and all. As the curtains rise on this joyous celebration of talent, achievement, and togetherness, we begin our annual day 2026 with a spectacle of gratitude and honor. In keeping with this year's theme, which celebrates the invaluable contribution of women farmers, the silent nurturers who sow hope, sustain communities, and feed nations, we invite you all to witness a special guard of honor presented by our little stars of Class 1. Dressed in radiant red and white, carrying bouquets that symbolize gratitude and respect, these tiny tots pay tribute to the countless women whose hands till the soil and whose hearts nourish the world. Through a graceful dance procession, they will escort our esteemed guests and guest of honor to the dais. From fields of green and sky, we gather here with light, with flowers blooming in our hands. We welcome you to our happy land. Welcome, welcome, dear guests today. May joy and blessings light your way. With smiles and flowers we gladly say a warm welcome on this special day. Flowers of friendship, flowers of cheer. We are so happy you are here. May this day shine, may hearts unite. Welcome with love and pure delight. Welcome, welcome, dear guests today. May joy and blessings light your way. With smiles and flowers all day. Accompanying the dignitaries are our Revered Superior, Reverend Sister Celine, our respected Principal, Reverend Sister Rose, and the distinguished executive member, staff, and the jubilarians are led ceremoniously to the dais by our school band. Fill the air with stirring melodies, heralding the arrival of our honored dignitaries and setting the tone for an evening of celebration and
Ladies and gentlemen, please join us in extending a hearty welcome to our esteemed chief guests, Thiru Raghav S. IPS, Senior Superintendent of Police Cybercrime, Government of Puducherry, Tirumadi Divya D. IPS, Senior Superintendent of Police Traffic, Government of Puducherry, Guest of Honor, Thiru G. Kani Amudan, Superintending Engineer come Head of the Department of Electricity, Government of Puducherry, and Reverend Father Gilbert Jairaj, Parish Priest, Holy Spirit Church, Mrs. Anne Marie, and Sylvia and Mrs. Mangai. May the Almighty's love and wisdom celebration. Good evening to our esteemed dignitaries on the dais. Distinct pleasure to welcome you all to this annual day celebration. We are honored by the presence of our encouragement inspire us to strive for greater heights. We extend a warm welcome to each one of you and thank you for gracing. Tonight's program is a vibrant reflection of a world that calls us to cherish innovation, to celebrate human achievement, caring for our common home through music, dance, drama, and creative presentation. Will take you on a message of hope, harmony, and progress. As we begin this memorable evening, we pause to acknowledge the source of all wisdom, talent, and blessings. Let us raise our hearts in gratitude and praise to the Almighty, whose guiding hands accompanies us in every endeavor. May I now request everyone to kindly rise for the prayer song, a beautiful hymn of praise rendered by our enchanting school choir. Let us join them in spirit as we seek God's blessings on this celebration and on all gathered here this evening. Prayer song. That has surely followed us, and every blessing we could never earn. For all the gifts we cherish that are pictures of your love,
Please be seated. Every memorable celebration begins with a warm and hearty welcome. It is a privilege to gather this evening as one school family to celebrate the achievements, talents, and aspirations that make our annual day so special. To formally welcome our esteemed guests, respected management, parents, teachers, students, and well-wishers, I now invite our school pupil leader, Kirtana, to deliver the welcome address. Good evening, everybody. As seeds sown with love blossoms into flowers of promise, so does education transform young minds into architects of tomorrow. With these inspiring words, I extend a warm welcome to all gathered here to witness the Annual Day Celebration 2026 at St. Joseph of Cluny Higher Secondary School, Puducherry. With immense joy and gratitude, I feel truly honored to stand before you as the school pupil leader. It is once again my proud privilege to welcome each one of you gathered here this evening. It is my honor to accord a very cordial and gracious welcome to our esteemed chief guest, Thiru Raghav S., IPS, Senior Superintendent of Police, Cybercrime, Government of Puducherry, and Tirumati Divya D., IPS, Senior Superintendent of Police, Traffic, Government of Puducherry. It is truly a privilege to have you in our midst today. Welcome, sir. Welcome, madam. To welcome and honor our chief guest, Thiru Raghav S., IPS, SSP, Cybercrime, Government of Puducherry, may I now invite our superior, Reverend Sister Celine, to come forward. To welcome and honor our chief guest, Tirumati Divya D., IPS, SSP, Traffic, Government of Puducherry, I now invite our principal, Reverend Sister Rosalie, to please come forward. I'm delighted to welcome our guest of honor, Thiruji Kaniyamudan, Superintending Engineer, come Head of the Electricity Department, Government of Puducherry. We are deeply grateful for your gracious presence, which adds prestige and joy to this special celebration. Welcome, sir. I request the President of the Cluny Association of Parents and Teachers, Mr. Rajendran, to welcome and honor our guest of honor, Thiruji Kaniyamudan, Superintending Engineer, come Head of the Department, Electricity Department, Government of Puducherry. It is a pleasant privilege to have in our midst Reverend Father Gilbert Jairaj,
Parish Priest, Holy Spirit Church, Tagurnagar. We cordially welcome you, dear Father, to our annual day celebration. I call upon Dr. Amita Daniel, Secretary of the Cluny Association of Parents and Teachers, to welcome and honor Reverend Father Gilbert Jairaj, Parish Priest, Holy Spirit Church, Tagurnagar. A hearty welcome to our respected Superior, Reverend Sister Selen, whose unwavering dedication, loving guidance, and constant encouragement have nurtured generations of students, inspiring us to strive for excellence with compassion and integrity. A warm welcome to all the Reverend Fathers and Sisters, former provincials and principals, whose blessings, prayers, and presence enrich this grand celebration. A sincere welcome to the members of the Cluny Association of Parents and Teachers and the Cluny Association of Past Pupils. Your continued support, encouragement, and commitment to our school family contribute immensely to the growth and success of our institution. A very special welcome to our retiring teaching and non-teaching staff. Your years of dedicated service, unwavering commitment, and countless sacrifices have shaped the lives of generations of students. Though you may be retiring from your duties, your legacy of excellence and compassion will continue to inspire us for years to come. அன்பிற்கினிய ஓய்வு பெறும் அலுவலகம் சாரா பணியாளர்களே, எங்கள் பள்ளியின் ஒவ்வொரு வெற்றியின் பின்னும் அமைதியாக உழைத்த உங்களை நெகிழ்ச்சி கலந்த இதயத்துடன் இவ்விழாவிற்கு அன்போடு வருக என வரவேற்கிறோம். With great joy, I also extend my warmest welcome to our esteemed Silver Jubilarians. Today, we celebrate your remarkable milestone of faithful service and steadfast commitment to your occasion. Your lives stand as shining examples of dedication, love, and selfless service, and we are truly honored to celebrate this special occasion with you. Our dear parents, cherished past students, and distinguished members of the press, and every guest gathered here today, we are delighted by your presence. Your support and encouragement makes this celebration truly meaningful. This evening, our talented students are ready to take you on a vibrant journey through performances inspired by meaningful themes. The International Year of Women Farmers, the International Year of Rangelands and Pastoralists, 150 years of Vande Mataram, plastic pollution, the UN's SDG 9, industry, innovation and infrastructure, social media addiction, the spirited Chinese fire horse, the colorful Bihu festival of Assam, and the enchanting puppet dance of Rajasthan. Through these performances, we hope to entertain, inspire, and remind ourselves of our shared responsibility towards our society and our planet. Once again, on behalf of the management, staff, and students of St. Joseph of Cluny, I extend a hearty welcome to each one of you. To all our participants who have worked with dedication and enthusiasm, I wish you the very best. May your confidence shine on the stage, and may your performances create lasting memories for everyone present here. Thank you. Have a wonderful evening ahead. This evening, as we celebrate achievements and milestones, we also pause to honor those whose dedication has shaped countless lives. We now invite our students to felicitate the members of our teaching and non-teaching staff who are retiring this year. Their commitment, hard work, and care have left an enduring legacy in our institution and in the hearts of all who have known them. We
also take this opportunity to congratulate our esteemed teachers who are celebrating their silver jubilee of service. 25 years of inspiring young minds, nurturing talents, and guiding students with patience and wisdom is a remarkable achievement worthy of our deepest admiration. As a token of our gratitude and affection, our students will now felicitate these distinguished members of our school family who are retiring this year. சூரியனின் வெப்பம் தணிந்து இதமான மாலை வேளையில் இன்று பூத்த மலர்கள் போன்று சிரித்த முகத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒருவர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறலாம், ஆனால் அவர் செய்த நல்ல செயல்களும் அவர் விட்டு சென்ற இனிய நினைவுகளும் ஒருபோதும் ஓய்வு பெறுவதில்லை என்பதற்கேற்ப ஆன்மரி அக்கா அவர்கள் எங்கள் இதயங்களில் என்றும் வாழ்வார்கள். இரவும் பகலும் கண் விழித்தீர், இடம் காத்து நிம்மதி விதைத்தீர் என்னும் கூற்றுக்கேற்ப எங்களை அன்போடு பாதுகாத்து கடந்த 25 ஆண்டுகளாக நமது பள்ளியின் பாதுகாவலராக பணியாற்றிய திரு மூர்த்தி அண்ணாவை பற்றி உங்கள் முன் பேச நிற்கின்றேன். இன்று நமது பள்ளியில் 19 ஆண்டுகளாக அன்புடன் பணியாற்றி ஓய்வு பெறும் அன்புக்குரிய ஆன்மரி அக்கா அவர்களை பற்றி உரையாற்ற வந்துள்ளேன். ஒரு மரத்தின் அடியில் உள்ள வேர் வெளியே தெரியாமல் அமைதியாக தன் பணியை செய்வது போல அக்கா அவர்கள் மறைமுகமாக செய்த வேலைகள் எண்ணில் அடங்கா. அக்கா அவர்கள் பள்ளியை தன் குடும்பமாக எண்ணி எந்த வேலையும் சோர்வின்றி குறைவின்றி செய்து முடிப்பதில் வல்லவர். மதிய உணவு வேலையின் போது நாங்கள் உணவை சரியாக சாப்பிடுகிறோமா என்று கவனித்து கொள்ளும் தன்மை மரியக்காவுக்கு நிகர். மரியக்காவே, எங்களுக்கு உணவு பிடிக்கவில்லை என்றால் அன்போடு ஊட்டி விடுவார்கள். வகுப்பறை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதிலும் எங்கள் ஆரோக்கியத்தை பார்த்து கொள்வதிலும் மிகவும் அன்பானவர். நாங்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஏதாவது தேவை என்றாலும் அக்காவை கூப்பிடும் போது ஒரு தாயாக ஓடி வந்து அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வார்கள். ஒரு பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும் மாணவர்களின் கல்வி சூழலுக்கும் ஆசிரியர்களின் பங்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு கற்பித்தல் அல்லாத பணியாளர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது. மூர்த்தி அண்ணா அவர்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கடமை உணர்வோடும் நேர்மையோடும் அமைதியாக தன்னுடைய பணியை செய்து வந்துள்ளார். அண்ணா, உங்களது எளிமை, பணிவு, கடமை உணர்வு, நேரம் தவறாமை மற்றும் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகும் குணம் எப்போதும் எங்கள் நினைவில் இருக்கும். ஒரு பள்ளியின் பாதுகாப்பு என்பது கட்டிடங்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல, அங்கு படிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களின் நலனையும் அக்கறையுடன் கவனிப்பதாகும். அந்த பொறுப்பை அண்ணா நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக உண்மையுடனும் நேர்மையுடனும் புன்னகையுடனும் நிறைவேற்றி உள்ளீர்கள். மழையன்று வெயிலன்று பாராமல் பள்ளி திறக்கும் நேரத்திற்கு முன்பே வந்து பள்ளி முடியும் வரை உங்கள் கடமையை சிறப்பாக செய்துள்ளீர்கள். மாணவர்களை அன்புடன் வரவேற்று பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு அனுப்புவதில் நீங்கள் காட்டிய அக்கறை நாங்கள் என்றும் மறக்க முடியாது. அன்பின் உருவம் ஆன்மரி அக்கா, ஆற்றலின் சிகரம் மூர்த்தி அண்ணா. இனிய சொற்களால் இது எங்களை இணைப்பவர், ஈதலில் சிறந்தவர், உழைப்பதில் வல்லவர், ஊக்கமுடன் உழைப்பவர், எளிமையே உன் அழகு, ஏற்றம் தரும் எண்ணமுடையவள், ஐயமர கடமை ஆற்றுபவர்கள், ஐயமர கடமை ஆற்றுபவர்கள், ஒற்றுமை காப்பவர், ஓடி ஓடி உழைப்பவர், ஔடதமாயிருந்து நம்மை காப்பார்கள், ஔடதமாயிருந்து நம்மை காப்பார்கள். ஓய்வு கால வாழ்க்கை ஆரோக்கியமும் மகிழ்ச்சியும் மன நிம்மதியும் மற்றும் குடும்பத்தோடு இனிய தருணங்களை கொண்டதாக அமையட்டும் என்று இறைவனை மனமாற பிரார்த்திக்கிறோம்.
பணி ஓய்வு என்பது ஒரு பணியின் முடிவு மட்டுமே, வாழ்க்கையின் முடிவல்ல. இனி இந்த புதிய பாதை உங்கள் வாழ்வில் மலரட்டும். ஆரோக்கியமும் அமைதியும் என்றும் நிலவட்டும். குடும்பத்தின் அன்பு நிழலாக அமையட்டும். மகிழ்ச்சியும் வளமும் நிறைந்ததாக உங்கள் வாழ்வில் அமையட்டும் என்று கூறி எங்கள் உரையினை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். As our school celebrates another year, our hearts are heavy. We are bidding farewell to the senior-most teacher in the history department, Mrs. Prabha. I, K. Jeshita, have had the honor of being her student in class 10. Today, the institution honors her for her 30 years of service, and I am delighted to have been accorded with this opportunity to felicitate her. Mrs. Prabha never just taught history to us. She transformed the classroom. While others gave us facts, she gave us perspective. She replaced standard memorization with active imagination. She made us remember that history isn't about dead people. It's the ultimate human playbook of resilience, strategy, and comebacks. She didn't just read from textbooks. She made us truly feel the subject. She magically transported us right into the middle of ancient battlefields, royal courts, and historical struggles. We didn't just read about empires, we marched with them. We didn't just read about treaties, we sat in the rooms where they were signed. Her greatest gift is connection. She seamlessly connected her vast life experience with our modern student lives. She understood our struggle, bridged the generational gap, and made ancient lessons deeply relevant to our personal futures. I never expected that her history lesson would directly impact my performance on the skating rink. During one of my tournaments, I was struggling. The track was crowded. My opponents were blocking my lines, and I was losing rhythm and momentum. Suddenly, my mind flashed back to her history lesson. I remembered her vivid story about a historical leader who faced a massive, crowded battlefield. She taught us that leaders didn't panic. Instead, they stayed patient, anticipated the enemy's next move, and found the right moment to break through. Right there, her history lesson became my tactical playbook. I followed her words of wisdom, stayed patient, and found the right moment to accelerate. Right there, her history lesson became my tactical playbook once again. Mrs. Prabha, you didn't just teach history to us, you made history in our hearts. You continue to inspire us to look past our immediate struggle and to aim for long-term greatness. Your words of wisdom will echo in these corridors forever. You will remain as our coach, mentor, and inspiration. With endless gratitude, we love you, we will miss you, and we wish you a retirement as magnificent as the history lessons you taught us. Dear Miss, may God grant you the rest you rightly deserve and bless you with many, many pages to write part 2 of your inspiring life. Thank you. விழாவினை கண்டுகளிக்க ஆர்வமுடன் அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். நமது பள்ளியில் 21 ஆண்டுகள் ஊழியராய் பணிபுரிந்து பணி ஓய்வு பெறும் திருமதி ஜெயா அக்கா அவர்களின் பணியினை பாராட்டி பேச உங்கள் முன் வந்துள்ளேன். உழைப்பின் ஒளிவிளக்காய் உயர்ந்து நின்று உண்மையின் பாதையில் உறுதியாய் நடந்து அன்பை விதைத்து பாசத்தை அறுவடை செய்து அனைவரின் மனதிலும் அழியாத இடம் பிடித்த அன்பிற்குரிய திருமதி ஜெயா அக்கா பணி ஓய்வு பெறும் இத்தருணத்தில் அவர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவிப்பதில் பெருமை அடைகிறேன்.
21 ஆண்டுகள் இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக அமைதியாகவும் அன்புடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றியவர் திருமதி ஜெயா அக்கா. அவர்களின் கடின உழைப்பு, மிகுந்த பொறுப்பு, முகத்தில் புன்னகை, எளிமை ஆகியவை இந்த பள்ளியின் இனிய நினைவுகளாக எங்கள் மனதில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். மரம் உயர்வது அதன் வேரால், மனிதன் உயர்வது அவன் பண்பால். அந்த உயர்ந்த பண்பிற்கும் தன்னலமற்ற சேவை மனப்பான்மைக்கும் திருமதி ஜெயா அக்கா ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்கிறார்கள். பிரிவுகள் நம்மை என்றும் பிரிக்காது, நினைவுகள் என்றுமே நெஞ்சை விட்டு அகலாது. உங்கள் சேவை ஒளியாக எங்கள் மனதில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். உங்களின் இந்த புதிய வாழ்வில் நல்ல வளமும் நலமும் இன்பமும் மலர்ந்திருக்க இறைவனை உளமாற வேண்டுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். The strength of an institution lies not merely to its buildings or achievements, but in the people who dedicate their lives to its mission. Tonight, beneath the glow of celebration, we pause to honor those whose service has become a part of our school story. As one teacher and 3 non-teaching staff prepare to turn the page to a new chapter of life, their retired life, we celebrate the rich legacy they leave behind. A legacy etched not in stone, but in the hearts of generations of students and colleagues. We also salute our teachers who are celebrating 25 years of devoted service. We now come to a special moment of gratitude as our principal honors our silver jubilarians and retiring teaching and non-teaching staff. Respected Chief Guest, Thiru Raghav S. IPS, Senior Superintendent of Police, Cybercrime, Government of Puducherry, Tirumadi Divya D. IPS, Senior Superintendent of Police, Traffic, Government of Puducherry, Guest of Honor, Thiru G. Kaniyamudan, Superintending Engineer cum Head of the Department of Electricity, Government of Puducherry, Reverend Father Gilbert Jayaraj, Parish Priest, Holy Spirit Church, Tagore Nagar, Reverend Sister Celine, our Superior, the other dignitaries on and off the stage, dear sisters, esteemed parents, past pupils, staff members, and my dear students, good evening. This evening, as we celebrate the achievements of another successful academic year, we also pause to honor 3 remarkable educators and 3 dedicated non-teaching staff whose commitment and service have enriched our institution in countless ways. We have gathered not merely to felicitate them, but to honor their beautiful journeys of dedication, sacrifice, and love. The historian Thomas Carlyle once said, "The history of the world is but the biography of great men and women." Today, we celebrate a teacher who has spent 3 decades of helping young minds understand the stories of such men and women while quietly becoming a part of our own school's history. We felicitate
Mrs. Prabha, who retires after 3 decades of dedicated service as a history teacher. For 30 years, she has brought the pages of history alive, transforming dates and events into fascinating stories that captured the imagination of young minds. Her profound knowledge of the subject, coupled with her passion for teaching, inspired students not merely to learn history, but to understand its relevance to the present. A God-fearing and straightforward person, Mrs. Prabha has always upheld the highest standards of integrity and responsibility. She encouraged her students to think critically, ask questions, and seek answers with curiosity and courage. Beyond the classroom, she revealed another gift, her flair for drama. Her lively Children's Day skits brought laughter and delight, proving that learning and joy can walk hand in hand. Through her lessons, she instilled values of patriotism, honesty, and responsible citizenship. As she turns the final page of her teaching career, she leaves behind not an ending, but a legacy written in the hearts of thousands of students. Dear Mrs. Prabha, thank you for helping generations understand where they came from, so that they may know where they are going. May God bless the years ahead with peace, joy, good health, happiness, and the satisfaction of a life beautifully spent in service. I now invite our former principal, Reverend Sister Emiliana, to honor Mrs. Prabha on behalf of the management. The Staff Association, represented by Mrs. Mohana, will now honor Mrs. Prabha. We now invite the CAPT President and Secretary to honor Mrs. Prabha. This evening, we also celebrate 2 silver jubilarians whose 25 years of teaching shine like silver threads woven into the rich tapestry of our institution. A hearty congratulations to Mrs. Christine Vasanta, a distinguished physics teacher, on completing 25 years of service this year. If knowledge illuminates the mind, kindness illuminates the heart. And Mrs. Christine has blessed her students with both. Known for her profound understanding of physics and her patient, approachable nature, she has transformed complex concepts into lessons of clarity and confidence. But what students remember most is not only what she taught, it is how she made them feel. With her motherly concern, generous spirit, and gentle encouragement,
she created a classroom where students felt valued, understood, and inspired. Her prayerful disposition and compassionate heart have made her a source of comfort and guidance to many. Her classroom has been a place where young minds found both intellectual challenge and emotional support. We thank her for her unwavering dedication and for the love and wisdom she has shared over the years. Like a lamp that quietly gives light without seeking attention, she has spent 25 years brightening the paths of young learners. Her kindness has touched lives, her wisdom has shaped minds, and her generosity has left an imprint that time cannot erase. Dear Mrs. Vasanta, we thank you for being not just a teacher, but a mentor, guide, and second mother to so many. To honor Mrs. Christine Vasanta, on behalf of the management, I request Reverend Sister Eri Larisi to come forward. Mrs. Bhavani will now honor Mrs. Christine Vasanta on behalf of the Staff Association. On behalf of CAPT, the CAPT President and the CAPT Secretary will now honor Mrs. Christine Vasanta. We also felicitate Mrs. Mange, whose contribution reminds us that the strongest pillars of an institution are often the quietest. Gentle in manner and unassuming in spirit, she has served with remarkable efficiency and dedication. As the guardian of our physics laboratory, she has ensured that every instrument, every apparatus, and every experiment spoke the language of excellence. While others saw equipment, she saw opportunities for discovery. While others saw experiments, she saw young minds learning to observe, question, and understand the wonders of creation. Patient and meticulous, she has taught students that science begins not with answers, but with careful observation. Her commitment has been steadfast, her service dependable, and her influence profound. Like gravity itself, often unseen yet always present, her contribution has quietly held together countless learning experiences. Mrs. Mange, your 25 years of dedication reminds us that greatness often resides in humility. We thank you for your silent strength and your unwavering commitment to excellence. I request Reverend Sister Phyllis to honor Mrs. Mangai on behalf of the management. On behalf of the Staff Association, Mrs. Fremila will do the honors.
I invite the CAPT President and the CAPT Secretary to honor Mrs. Mangai on behalf of CAPT. கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். டியூட்ரானமி சாப்டர் 28 verse 1. எமது பள்ளியில் ஊழியராக பணியாற்றி வரும் அக்காக்களான திருமதி ஜெயா பாவியோன் 21 ஆண்டுகளும் மற்றும் திருமதி ஆன்மாரி செலஸ்டின் 18 ஆண்டுகளும் பணியாற்றி பணி ஓய்வு பெறும் இவர்கள் அன்பும் நேர்மையும் கடமையுணர்வும் மிக்கவர்கள். மாணவிகள் மீது மிகுந்த அக்கறையும் கொண்டவர்கள். தங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் சக ஊழியர்களிடம் அன்புடனும் பாசத்துடனும் பழகுபவர்கள். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கும் நீங்கள் பள்ளிக்கு ஆற்றிய சிறப்பான சேவைக்கும் எங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுகளும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். On behalf of the management, Reverend Sister Reslin, Headmistress Montessori, will honor Mrs. Jaya. Mrs. Suguna will honor Mrs. Jaya on behalf of the Staff Association. The CAPT President and the CAPT Secretary will honor Mrs. Jaya on behalf of CAPT. மேலும் Mrs. Anne-Marie will now be honored by the Vice Principal, Reverend Sister Mercy, on behalf of the management. On behalf of the Staff Association, Mrs. Uma will now honor Mrs. Anne-Marie. I request the CAPT President and the CAPT Secretary to honor Mrs. Uma on behalf of CAPT. Mrs. Anne-Marie, I'm sorry. மேலும் வெள்ளி விழா மற்றும் பணிவி ஓய்வு இரண்டையும் ஒருங்கே பெறும் திருவாளர் கலைமூர்த்தி எமது பள்ளியில் 25 ஆண்டு காலம் இரவு பகல் பாராமல் ஆற்றியுள்ள பொறுப்புணர்வு மிக்க சேவை மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. நீங்கள் காவல் காத்த இந்த பள்ளி வளாகம் இன்று பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு உங்கள் அயராத உழைப்பே காரணம். தங்களின் புதிய வாழ்க்கை பயணம் ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் குடும்பத்தினரின் அன்புடன் இனித தொடர இறைவனை வேண்டுகிறோம். The Headmistress, Primary Section, Reverend Sister Vinarasi, will now honor Mr. Kalyamurthy on behalf of the management.
On behalf of the Staff Association, Mr. Nayagam will honor Mr. Kalyamurthy. May I invite the CAPT President and the CAPT Secretary to honor Mr. Kalyamurthy. Dear teachers, your service has not merely educated minds, it has shaped character, nurtured dreams, and inspired futures. The true measure of your work is reflected in the thousands of lives you have touched and transformed. Somewhere a doctor heals with compassion because you taught her values. Somewhere an engineer solves problems because you taught her to think. Somewhere, a citizen serves the nation with integrity because you inspire responsibility and patriotism. Such is the enduring power of a teacher's life. On behalf of the management, staff, students, parents, alumni, and every heart that has been touched by your presence, I offer our sincere gratitude. May the Lord, who has guided your journey thus far, continue to bless you abundantly. May He reward you for every sacrifice made, every lesson taught, every child encouraged, and every life transformed by you. Thank you. Ladies and gentlemen, we now arrive at a moment of well-deserved recognition and celebration. Success is not merely measured by marks and ranks. It is also reflected in the values we uphold and the character we build. Today, we honor the students who have excelled in both these dimensions. We will now honor our Class 10 and Class 12 board examination toppers whose hard work, perseverance, and commitment to excellence have brought laurels to the school. We shall also recognize the recipients of Value Education Awards, students who have excelled in music, fine arts, and scientific innovation. Following this, the General Proficiency Awards will be presented to the primary students. May these young achievers inspire us all to strive not only for success, but also for goodness and greatness. Let us greet our award winners with a resounding round of applause as they come forward to receive their honors. Prize distribution. Every year, CAPT, along with school management, honors the toppers in board exam. Now, I request our CAPT President, Mr. Rajendran, and Secretary, Dr. Amita Daniel, to give away the prizes. Higher Secondary Board Examination toppers for the academic year 2025 to 2026. Achaya S., School First, with 590 out of 600, and she got centum in biology. Subhatra N., School Second, with 587 out of 600. She got centum in Business Maths and Accountancy. She also received Sister Agnes Award. Hema Roshni S., School Third, with 583 out of 600 and got centum in Accountancy. SSLC Board Examination toppers for the academic year 2025 to 2026. Anjana M., School First, with 495 out of 500. She got centum in Science and Social.
Divyashri M, School 2nd with 492 for 500 and she got centum in Science. Karunya E, School 2nd with 492 out of 500. She got centum in Maths. Sujitra V, School 3rd with 490 for 500 and centum in Science. Lero Ansi, School 3rd with 490 out of 500. Preetika A, School 3rd with 490 out of 500 and centum in Science, 99 in Social Science. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now invite our provincial Reverend Sister Celine to present cash awards of Rs 5,000 each to felicitate two of our remarkable young achievers who have carried not only the name of our school but also the pride of our nation onto the international stage. The CAPT is delighted to honor Ms. Pooja V of Class 12, who represented India at the 8th World Carom Cup held in the Maldives from 2nd to 6th December 2025. We also proudly felicitate Ms. Jayashita of Class 12, who represented India at the World Inline Freestyle Skating Championship held in Singapore from 4th to 11th December 2025, competing against some of the finest skaters from across the globe. She secured a place among the top 20 in the Junior Women Classics Slalom category. The school is very proud of your achievements, dear Pooja and Jayashita. Our students had also participated and won in the national level sports competition during the academic year 2025-2026. Badminton, Maya of Class 8, Basketball, Anushri, Chess, Preeti P, Carom, Sherin Victor and Lydian Victor, Football, Selva Raghavi V. May I request Reverend Sister Celine and Sister Rosalie to take a picture with them. Handball, Madhivadani, Penkat Silat, Samira K. Arha Nandi, roller skating, Kanishka Aishwarya, shooting ball, Danya Meera S, table tennis, Nitishri V.S. and Isai, taekwondo, Subhikshana, Tenikoid, Aishwarya, yoga for Ranjana. Thank you, sisters. Joy Memorial Award for Music and Fine Arts in memory of late Mrs. Mary Joy Rajanayakam by her grandson, Captain Samuel Thomas, past student of our school. Students who bagged prizes in fine arts at the national level competitions will receive the Joy Memorial Award. I now invite Mrs. Shaila George to give away the prizes instituted in honor of Mrs. Mary Joy Rajanayakam, mother of Mrs. Vasanta Thomas. (12C) Abhirami V, 12B Amanda Patrizzi, 12A Ashwita K, 12D Hasini, 12C Jelin Golda S, 12E1 Suprita SM.
Young Innovator of the Year Award in memory of late Mr. George K. Mani for the innovative science exhibit in the science exhibition. The main idea of adaptive smart traffic density control system is to change the green signal timing based on traffic density in each junction. Hence, it reduces unnecessary waiting time in signals, traffic congestion, air pollution, and fuel consumption. Now the award recipients: Shri Nisha P, Shri Harshada K, Harshavardhini M, Delphin Mary Mahopatra. Thank you, Mrs. Shaila George. An award for value education and catechism has been instituted in honor of our former principal, Reverend Sister Emiliana. I now request Reverend Sister Emiliana to give the awards. The following girls will receive the award. Value Education Toppers for 2025-2026. Class 1, Takshara Shri I. Class 2, Niralini E. Class 3, Mantra R. Class 4, Kuvashini M. Class 5, Vaishnavi V. Class 6, Harshika S. Class 7, Jodhishri V. Class 8, Kamalashini L. Class 9, Akshaya M. Class 10, Laksha R. K. Class 11, Ashwita K. Class 12, Divya Darshini D. Catechism Toppers 2025-26. Class 1, Kaithlin Nirmal. Class 2, Amantin Sardana A. Class 3, Annette Rachel A. Class 4, Sansia Bernard N. Class 5, Rebecca R. Class 6, Sharon Elaine Rafaela V. Class 7, Susan Marshall A. Class 8, Jessie A. Class 9, Maria Monica A. Class 10, Evangeline Christie A. Class 11, Siona N. Class 12, Sabrina Marie J. Class 12, Esther Jacinta G. Thank you, Reverend Sister Emiliana. Every year, the management honors teachers who score 10 and more centums in their respective subjects. This year, the prize goes to one teacher. May I request our former principal, Reverend Sister Emiliana, to honor Ms. Danya, our computer science teacher, for scoring 13 centums in computer science and computer applications in the Standard 12 board examinations for the year 2026.
Thank you, sister. I now invite our chief guest, Mrs. Divya D., IPS, Senior Superintendent of Police, Traffic, to give away the prizes. 2025-2026. Pre-Montessori A, Hifsa, Ria L, Isai Pori Muri V, Dosika SK, Joyce Ilavenil J. Pre-Montessori B, Yuvanika V, Sai Mitusha S, Kirtana S, Anisha A, Susan Linda Raj K. Pre-Montessori C, Asvika S, Hayantika RS, Kani Yarini G, Adira S, Kiara Renuprabha D. Pre-Montessori D, Sprihaya A, Ishel A, Vechi M, Shatbika P, Pratiksha SU. Pre-Montessori E, Delina VG, Adona Jessie A, Lakshita BM, Ananya H, Sara P. Montessori 1A, Nivisha A, Sara C, Sivakirtana B, Pranyashri P, Kriti Tusharbai Latia. Montessori 1B, Tara M, Vedika S, Ria Joy D, Nigalya R, Takshika P. Montessori 1C, Shastika K, Shravya VU, Pravina S, Nainika P, Vidarshana H. Montessori 2A, Yarini B, Govardhini V, Ananya P, Nigarini RS, Adini U. Montessori 2B, Pranavika A, Tanishka A, Harinika R, Panimugil S, Gianna Jeanette G. Montessori 2C, Samyuta S, Joe Antone SB, Jasvika K, Tulasi S, Dia B. Montessori 2D, Maryadatsya Isidore J, Claire Amalie Roland, Simriti Lakshmi, Yarini M, Nakshatra S. Montessori 2E, Rakshana S, Janavi Arunya AJ, Rajashri R, Pratiksha T, Sangamitra P. Montessori 2F, Mary Lydia, Anupriya Shri M, Varunika Shri GD, Belina Tejas A, Melanie Helena J. Montessori 2G, Veda Shri J, Dakshini P, Joshna V, Antoinette Nitila Rajan, Lekha Shri E. Thank you, madam. Now, I invite our guest of honor, Thiru G. Kaniyamudan,
Head of the Department of Electricity, Government of Puducherry, to give away the prizes. Class 1A, Takshara Shri I, Niraimadi R, Divya Shri V. 1B, Lakshana G, Jaslin A.S., Dhanyashri S.K. 1C, Vikashini M.S., Kavishri K, Kritiksha R. 1D, Princey Agnes D, Kanishri K, Tarashri G. 1E, Kanishka K, Sumaha R, Rukshak H. 1F, Kavyashri P, Harshavardhani G, Sai Vaishnavi R. Class 2A, Abigail Blessy A, Kirtiksha B, Arushi M. 2B, Tejasvi B, Vaishu V, Diya Prabhakaran. 2C, Nilarini E, Yashika K, Diya P. 2D, Amantan Sardana A, Valarnila I, Sanashri V. 2E, Amudini CB, Reshmika P, Madhumita Arun Raj. 2F, Tansi M, Anandita Vigneshwaran, Adirai M. Class 3A, Nakshatra SU, Annie Rufina F, Yashika K. Saki K from 3B, Kayalviri M, Rajalakshmi R. 3C, Annette Rachel A, Kanishka S, Jaslyn Fiona J. 3D, Selvashri Mitra S, Mokshita Shri T, Avantika K. 3E, Kavishna Shri S, Advika R, Nivisha C. 3F, Sana M, Mantra R, Advika AB. Class 4A, Shakti Purnavika K, Abhinaya T, Sherin Marshall A. 4B, Safia H, Vanisha Krishna S, Sharvika N. 4C, Donnipudi Neha Shruti, Jonah Teresa L, Divya Kavi D. 4D, Kuvashini M, Renee Joy D, Giselle Shravya M, Anushya Devi M R. 4E, Ashvika T, Sangamitra G, Sri Sagasra V. 4F, Sansia Bernard N, Devadarshini P, Vinisha V. Class 5A, Sahana A, Yoshita V, Akshaya K. 4B, Pragati G, Sagasra S, Vaishnavi V. 5C, Rebecca R, Kavinila P, Pragati S. 5D, Shivali S, Deepika K, Priscilla N. 5E, Sri Subiksha M, Bhavidanya V, Sai Yashika M. 5F, Sulaksha M, Sri Lekha MS, Sandra Lourdes R. Thank you, sir. Ladies and gentlemen,
The dignitaries will now be led from the dais to their place in front of the stage. We can sense the anticipation building up to witness our cultural extravaganza. Please give us a few minutes to set the stage, after which our students will carry you away into an enchanting world of dance, drama, and music. As we begin the cultural segment of this evening's program, it is fitting that we start with an offering of prayer and devotion. In a world filled with noise and distractions, true peace is found when we place our trust in the divine and surrender ourselves completely to His will. Through the grace, beauty, and expressive movements of Bharatanatyam, the students of Class 12 present a prayer dance that reflects the soul's journey towards total surrender to the divine, a surrender that brings strength, peace, and inner freedom. Let us open our hearts and minds as we witness this sacred offering. Please welcome the students of Class 12 who, through the graceful steps of Bharatanatyam, will depict the perfect peace that follows a complete surrender to God. Say
கடவுளே சரணம். உன் பாதம் சரணாகின்றேன், உனில் வாழும் நினைவாகின்றேன், உனை பிரிய உறவாகின்றேன், உனை சேரும் உயிராகின்றேன். உன் பாதம் சரணாகின்றேன். கடல் தேடும் நதி நானாக, நிலம் தேடும் மழை நீயாக. கடல் தேடும் நதி நானாக, நிலம் தேடும் மழை நீயாக. உடன் வாழ்வது உன் அன்புதான், உயிர் ஈவதும் உன் பண்புதான். ஏசையா ஏசையா, கடலினில் நதியின் நிலத்தினில் மழையும்பல் தேடலின் இறைவினை நாங்கள் கண்டிட உன் பாதம் சரணாகின்றேன், உனில் வாழும் நினைவாகின்றேன், உனை பிரிய உறவாகின்றேன், உனை சேரும் உயிராகின்றேன். உன் பாதம் சரணாகின்றேன் ஏசையா 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 ஏசையா. The United Nations has declared 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists. Rangelands are open fields and dry lands. They are home to grass, animals, and birds. They keep our air and soil healthy. Pastoralists are the shepherds, cowherds, and nomads who move with their animals. They follow the rain and the grass. For thousands of years, they have protected nature with their traditional knowledge. But today, their lands and lives are in danger due to various forms of pollution. So this year, the world is coming together to say, protect our rangelands, support our pastoralists. Through today's songs, dances, and speech, our students of class 2 and 3 will show you why rangelands matter and why we must save them for our future.
aggressive. Pop that, pop that, pop that, pop that, pop Toma. Quatro paredes, eu vou cantar contigo. Oi, quatro paredes, eu vou cantar contigo. So sweet, air is clean, a lovely treat. Plant a tree every day, nature smiles in every way. The earth is our home, and our home needs help right now. You may feel that a sapling is just a baby tree, but it has the power to do amazing things. My dear fellow beings, big changes start with small hands. So we, the Clunians, with saplings in hand and hope in heart, have joined together in the journey of making our Mother Earth a greener planet. Our request to the world: plant more saplings. Let Earth restart. Smell of sweet
They may be tiny in stature, but they are immense in enthusiasm and charm. Get ready to be captivated by the innocence, energy, and joyful spirit of our little stars from the Montessori section. This delightful dance is a tribute to hardworking women farmers who nurture the earth with love and dedication, ensuring that our tables are filled and our communities thrive. As the world celebrates the International Year of Women Farmers, our young performers pay homage to these unsung heroes through music, movements, and smiles that are sure to brighten every heart. So, sit back, relax, and enjoy this beautiful performance of our Montessori students as they celebrate the strength, resilience, and the grace of the women farmers everywhere. Hands that sow, hearts that believe. Please welcome our adorable little dancers with a big round of applause. This soil, once it was golden. Every sunrise began with hope. My husband's hands turned this land into life. Every sunset ended with gratitude. But now the sun burns. The wind is quiet and our land cries in silence. Amma, why are you crying? What is troubling you? After your father left us, my hope and belief in this land has also gone. Amma, when Dad closed his eyes, do you think his dreams ended too? No, Amma. Dreams do not die. Riya, we are just two women, too young to make this huge dream come to pass. I have lost my hope in this dry land. With no money and without anyone's help, I feel weak and helpless. No, Amma. We are not weak. We are not helpless. I learned something
very powerful in school. Women are not just helpers in the field. Women are the field's strength. What do you mean? Yes, Amma. My teacher told us that this is the International Year of Women Farmers, and so I ran all the way here to share it with you. Amma, do women need permission to survive? This land belongs to us. This soil knows our footsteps. If the rain does not come, we will store water. If the crops fail, we will try again. If the world doubts us, we will prove them wrong. We will sow, we will grow, we will rise, we will begin, Amma. பாடுபட்டு சோரெல்லாம் போட்ட கூட்டம் கண்ணு முன்னே காயப்பட்டு எங்குதடா நீருக்கு வழியே இல்ல புலம்புதடா ஆகாரம் அள்ளி தந்து ஆதாயம் தந்த கூட்டம் வெந்து நொந்து வெக்கப்பட்டு கேக்குதடா கண்ணீர் வத்தி போய் கலங்குதடா அன்னமிட்ட கைகள் எல்லாம் ஆகாயம் பாக்குதடா ஏறு பூட்டி உழுத கூட்டம் ஏக்கப்பட்டு சாகுதடா ஒரு பிடி சாதம் கூட ஒரு கோடி வேர்வாதாண்டா உழுது போட்டு உரம் போட்டு உன்னை காக்கும் சாமி தாண்டா ஒட்டுமொத்த குரலை தந்தா தன்னாலே மாற்றங்கள் மாற்றம் காணும் ஒன்னால கருவேல மரத்தை வெட்டி முன்னால கால்நடைய கட்டி காப்போம் கண்ணால உழவுக்கு கை கொடுப்போம் உழவனுக்கு தோள் கொடுப்போம் பசுமைக்கும் பாமரன பகவான போல் மதிப்போம் நாட்டோட முதுகெலும்பு விவசாயம் என்று வைப்போம் விவசாய அச்சாணி விவசாய நாம் மதிப்போம் Amma, I am proud to be your daughter. Do not feel worried. If a small seed can break the soil and grow into a big plant, why can't we rise from our problems? Yes, Riya. The earth has rewarded us for the work of our hands. The seeds of hope and faith have borne fruit. Every drop of our sweat has become a drop of life today.
பூத்திருச்சே சேவல் எல்லாம் கூவுதம்மா கூத்தடிச்சே ஆடி வரும் தேரழகா ஆசமனோ தந்தனத்தோ போட்டுருச்சே கூடி வரும் ஒரு சனம் நெஞ்சிலதான் மாவிளக்க ஏத்திருச்சே ஜோர கரட்டா பூத்திருச்சே கண் திறந்தே சூரியன் தான் பார்த்திருச்சே சூரியன் தான் பார்த்திருச்சே காட்டு கட்டா கூட்டு வச்சே சேவல் எல்லாம் கூவுதம்மா கூத்தடிச்சே Dear parents, agriculture is the healthiest, most useful, and the noblest employment on earth. People chase their dreams for wealth. People sit in AC rooms, building cities, planning to reach the stars. No matter what they build, no matter how high they rise. When hunger calls, they search for one thing: food. That is what we have earned today, Amma. So, let us respect every farmer and especially a big salute to every woman farmer, because the hand that sows the seed is the hand that feeds the world. No farmers, no food, no future. Next time when you eat, never fail to remember us. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. Genesis chapter 2 verse 15. The first human vocation was to cultivate and care for God's creation. Whoever works his land will have plenty of bread. I am very glad and privileged to invite our special guests, the two dynamic imperial Chinese queens, Lian Xingxi
and Shen Ming Yong for today's celebration. Our theme will focus on young resilient farmerettes blended with the idea of the Chinese fire horse to depict our intense enthusiasm to work tirelessly to raise crops. Dear diligent Clunians, please join us in welcoming Queen Lian Xingxi and Queen Shen Ming Yong with a thunderous applause. Your Highnesses, we are deeply grateful for your presence. Inspire the young resilient farmerettes to flap their wings and soar higher and higher. 亲爱的 Cluny 农场姑娘们，能与你们在一起，我们感到无比高兴。是的，当然。I am very glad to embrace this day in this fertile land of India. I, Lian Xingxi, am very delighted to witness the theme of the fire horse combined with resilient farmerette. The fire horse symbolizes speed, leadership, courage, independence, and boundless energy. Yes, indeed. The young women farmers stand as beacons of resilience and innovation, with passion in their hearts and determination in their actions to face challenges and cultivate success. Sparks in the silent air, something calls my name. I feel the ground beneath me shake, nothing stays the same. I stand echo in my chest, I cruise across the sky. Every fear begins to melt. I don't know why. The fire awakens the cloud, lies beneath my feet. Every step becomes a start. When our energies meet, carry me to the dawn, where my soul belongs. I was waiting alone. She rises with the dawn's first gleam, strong as the earth beneath her dream. Hands in soil, feet on ground, her spirit goes unbound. Through storms and drought, she never sways, tending her dreams in sunlit haze. A farmerette fierce, kind and bright, she shows her hope and steers her light. The long-awaited rains have kissed the fields awake. We lift our hearts in gratitude and joy beneath the cloudy sky.
For earth and heaven together bless the farmer's hand. Rejoice, O fields of plenty! Rejoice, O falling rain! You have turned toil into abundance, and golden grain now dances. Lord, the rain is your gift, the harvest is your blessing, and our gratitude is our offering. Rain nurtured the seed, time shaped the crop, and gratitude fills the granary. So let's rejoice. This year, 2026, we celebrate 150 years of Vande Mataram,
a hymn that has become the soul of our nation. First composed by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1875, it was later included in his novel Anandamant in 1882. What began as a poet's passion soon grew into a national awakening. Vande Mataram was sung in 1896 for the first time at the Indian National Congress session in Calcutta by Rabindranath Tagore, filling the air with devotion and courage. By 1905, during the partition of Bengal, it became the rallying cry of protest, uniting millions across regions and religions. It was not just a song, it was a slogan of sacrifice, unity, and patriotism. In 1950, Free India gave Vande Mataram its rightful place as our national song, enshrining it forever in the heart of our republic. And today, 150 years later, it still breathes in every Indian heart, reminding us of the devotion, courage, and unity that built our freedom. And tonight, we, the students of Class 5, are honored to bring that journey alive before you through song, dance, and drama. We will retrace the steps of history from the banyan tree of Bengal, where the hymn was born, to the cries of protest that shook the nation, and to the unity of our leaders. Vande Mataram is more than a melody. It is a movement, a pledge, and a living flame of patriotism that continues to inspire us all. So, ladies and gentlemen, we invite you to sit back, watch, and feel the spirit of Vande Mataram as it unfolds before your eyes. Each scene is our humble tribute to the hymn that still breathes in every Indian heart. A tribute to 150 years of Vande Mataram by the girls of Class 5. In Bengal, a poet named Bankim Chandra Chattopadhyay dreamed of a motherland free and divine. He saw her beauty in rivers, her strength in the banyan trees, her grace in the fields of green. From his pen flowed a hymn, Vande Mataram, I bow to thee, O Mother. In 1882, the hymn found its home in Anand Math. The cry of Bharat Mata, chained and weak, leapt from the novel into print. First seen on 7th November 1875 in Bangadarshan, it soon echoed in newspapers, carrying Vande Mataram across Bengal and beyond. शक्ति का तू अवतार है संतानों की प्रार्थना और गीतों की तू झनकार है बेड़िया छाए जख्मे दे या काली छाया छाई हो तेरी शक्ति ने सदा ही हर बाधा पार कराई हो
1896. Rabindranath Tagore's voice carried it to the Congress stage. The hall trembled, hearts rose, and the hymn became a nation's prayer. By 1905, Bengal was torn apart by partition. But louder than the chains was the cry, Vande Mataram, Vande Mataram. Bow before the empire. Your courage is worthless. Kneel before the crown or feel the lash. रुको, हर छोटी शरीर को चीर रही है और हर बार मेरी आत्मा को जला रहा है। मेरे बेटे को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। मैं विनती करती हूँ, मैं विनती करती हूँ। हम केवल अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, चाहे हमें कितने भी चोटें दो, पर हमारी आत्मा कभी झुकेंगी नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर प्रांत और हर भाषा से बस एक ही स्वर आया था। आजादी के दीवानों ने यह महागीत ही गाया था। क्या हिंदू मुस्लिम क्या कृष्ण अब ऋषि बन साथ आए थे। मिलकर अपनी गुरबानी से मुक्ति की अलख जगाए थे। एक माँ के पावन पुकार है, एक ही जुग जलते हैं। वंदे मातरम की ज्वाला, वंदे मातरम अब हर सीने में पलती है। वंदे मातरम की ज्वाला, वंदे मातरम, वंदे मातरम। In 1950, Free India gave Vande Mataram its rightful place as our national song. Today, 150 years later, it still breathes in every heart. Born of a poet's dream, lifted by a nation's struggle, Vande Mataram lives forever, not just as a song, but as the soul of our freedom, the voice of our devotion, and the heartbeat of India. रग रग में जोश जगाती, रग रग में जोश जगाती, भारत माँ मुस्काती है। एक रहे हम भारतवासी, एक रहे हम भारतवासी, भारत माँ मुस्काती है। वंदे मातरम राष्ट्रगान यह
Cluny pledged to uphold their legacy and keep that sacred flame of patriotism burning, not only in the words we sing, but in the values we uphold each day. May our nation shine forever in peace, unity, and progress. Vande Mataram. Go faster, Sophia. A year in the life of learning, achievement, discovery, and growth. It is unwavering support of our parents and well-wishers. As we gather to celebrate another success created together. Presented in a many academic, cultural, and co-curricular achievements that have support for the year. Good morning, Miss. What a beautiful field. Good morning, Miss. What a beautiful field. Look at these healthy crops swaying in the breeze. A field is wide open, where every seed sown carries a hope, and every drop of rain carries a prayer, where the soil does not ask who you are. It simply holds you and helps you grow. It's amazing to think that all this began with tiny seeds. And not just seeds. Behind this harvest are months of planning, hard work, care, and patience. And often it is women farmers who nurture these fields, ensuring good food reaches our homes. This beautiful field reminds me of our foundress, Blessed Anne-Marie Jauhe. She is also from a family of farmers. Exactly. From humble beginnings, she became an extraordinary person who touched countless lives. 200 years ago, she believed that even the smallest seed planted with love and faith could grow into a harvest that feeds generations. Today, that same field stretches before us, not of crops, but of children, not of soil, but of souls, and on this field called Cluny. And surprisingly, 2026 is the International Year of Women Farmers. And now, I got you. There lies the connection. And it has other themes as well, is it not? Yes, as you said, it is also the International Year of Rangelands and Pastoralists, the International Year of Volunteers and Sustainable Development. Yes, it teaches us the importance of caring for nature and living in harmony with it. That sounds a lot like our foundress, Blessed Anne-Marie Jauhe. How so? I will tell you. Just as pastoralists adapt to different conditions and care for the land and their animals, Mother Anne-Marie adapted to new places, cultures, and challenges throughout her life, thus changing the life of many. That's true. She was a wise steward of God's creation and used her gifts to nurture lives, just as pastoralists nurture and care for their flocks. I bet you can't connect the third theme. Wait. Let me try. What's the third theme about? The third theme, the International Year of Volunteers for Sustainable Development. You know, this reminds me of Blessed Anne-Marie Jauhe. How is she connected to this theme? Let me answer to that. Anne-Marie came from a farming family. The values she learned there
hard work, dedication, and service shaped her life. She generously offered her time, talents, and energy to help others. Just as Anne-Marie Javet devoted her whole life to building stronger communities and creating opportunities for people, today's young volunteers contribute to sustainable development through agriculture and service. Wow! We discovered that all three UN themes reflect the values lived by our foundress, Blessed Anne-Marie Javet. Service, stewardship, and sustainable development. Children, before we move on, look at this. A simple brick. Heavy, rough, ordinary. Yet, what does a brick do? It builds, miss. It holds things together. One brick alone is nothing, but thousands together become a wall, a home, a school. For 200 years, every classroom built with vision, every corridor shaped with sacrifice, and every wall raised with the faith of our foundress, Blessed Anne-Marie Javet, brick by brick, generation by generation. Miss, so every exam we pass, every trophy we win, and every project we complete is another brick added to that wall? Miss, our school is just like this beautiful field. Just like a farmer nurtures seeds into a bountiful harvest, our school guides us from childhood into responsible adulthood. Cluny School, due to its exceptional campus, infrastructure, and expansive students' opportunities. Beyond achieving academic excellence, the institution is deeply committed to holistic development, offering robust programs in sports, leadership, arts, and music that cater to every student's potential. I see those facilities, endless opportunities, and the holistic development approach as this very field. It sounds interesting. How is that? Come, let me show you. Our school campus is just like this fertile soil. For crops to thrive, the soil must be rich and nourishing. In the same way, Cluny provides the perfect environment for us to grow academically, socially, emotionally, and morally. Wow! It's very breezy and pleasant here. Exactly. Let me add to that. This radiant sunlight and pure fresh air are just like our classrooms at Cluny. They are wide open, beautifully ventilated, and give our minds the perfect space to breathe and learn. Cluny is our field, and we are its finest harvest. If this land is fertile, it is because of the underground water source. Similarly, our serene prayer room and calm chapel serve as that hidden source, quietly nourishing the roots of our values and watering the peace of our mind. Now it is my turn. Laboratories, the nourishing nutrients. Just as nutrients strengthen the crops from the root up, our science and computer labs strengthen our minds. Through practical experiments and hands-on discovery, Cluny pushes us way beyond textbooks to build deeper, real-world knowledge. Hold on, children, hold on. Look at that flowing water pump. It makes me think of the library in our campus. Truly the water of knowledge. Just as the water streams through a field to nourish the crops, the library pours knowledge into you. Every book read expands your wisdom and imagination, giving you the power to grow intellectually. No doubt, water is the elixir of life. Miss, you have totally caught our vibe. That was amazing. Hey, look at this vast expanse of land. It reminds me exactly of our school playground. Just like this open space,
allows roots to spread out for a healthy harvest, the playground gives us the room to grow physically. It's where we learn teamwork, build confidence, and cultivate true sportsmanship, a sound mind in a sound body. And this amazing vitamin D reminds me of our school assembly ground. Vitamin D? I mean the sunlight. Just like a field wakes up together under the first rays of the sun, the assembly ground is where our entire school gathers as one family, filling us with the positive energy and fresh focus we need to sprout and grow each day. And what about our grand auditorium? If Cluny School is our field, then the auditorium is the bountiful granary and storeroom. The storeroom? Yes, but it doesn't store boxes. It stores our finest harvest. Just like a farmer uses a granary to safely gather, showcase, and celebrate the best yields of the season, our auditorium is where the school gathers to showcase our best harvest. It holds our collective achievements, our art, our music, and our grandest celebrations for everyone to see. And don't forget our school lunch hall. That is the nutrient station and the organic fertilizer zone of our field. Fertilizer zone? Think about it. A farmer knows that a crop can't grow strong without the right nourishment added back into the soil. Our lunch hall is exactly that. It's where we replenish our energy, share a meal as a community, and feed both our bodies and our friendships so we can head back to the field ready to grow even taller. You know, that brings me to another point. A farmer always ensures that the field remains free from harmful conditions. Similarly, Cluny's clean and hygienic restrooms protect our health and well-being, giving us a safe and comfortable environment where we can truly thrive. One of the best facilities I can think of is the school buses. It gives parents such peace of mind knowing you are completely safe. Think of it like the harvest cart or tractor on a farm. Just as a farmer uses a trusted vehicle to safely transport the precious harvest from the field, the school buses ensure that you, our most precious harvest, are securely transported every single day, keeping you protected from all external hazards. All these facilities are provided for us. But what about you, teachers? Okay, let's look at the staff rooms. They aren't just office, they are the farmer strategy hub. Just as a farmer sits down to plan the crop rotation and the tools before sowing the seed, we teachers use the staff room to design your future. We don't stop at just designing. We focus on rightly delivering it to you in the classroom, fueled by the active participation of the children. Quiet collaboration, Sister Rosalie, Our Vice Principal, Reverend Sister Mercy, our Headmistress Primary, Reverend Sister Vinnarasi, and our Headmistress Montessori, Reverend Sister Ruslin. And let's not forget our incredible teachers, the ultimate caretakers of our minds. A grand salute to them all. While our dedicated teachers nurture the minds of our students, our incredible support staff, Annas and Akkas, ensure the operational excellence of our institution. Their tireless efforts maintain the highest standards of student safety, pristine classrooms, hygienic restrooms, and a beautiful landscape, oxygen-rich campus environment. We love you, Akkas and Annas. That's so sweet of you, children. You have no idea how much that warms my heart. Super observation, children. Now,
the most important part of your project. Miss, what is it? It is the harvest in the field of Cluny. Harvest in Cluny? Dear guests and parents, the academic year 2025 and 2026 has been a magnificent year of growth and achievement for Cluny. The most glorious harvest. Our students have made us immensely proud by securing a resounding 100% pass rate in both the 10th and 12th board examinations. Every seed planted by our teachers blossomed. Adding another golden feather to our cap, Cluny has achieved the extraordinary feat of winning the prestigious rolling trophy at the Republic Day Parade for 3 consecutive years. 3 consecutive years? One of the most spectacular events of the year was the Sports Meet 2025, which was conducted with great enthusiasm and grandeur. The event provoked to be a resounding success, showcasing the spirit of sportsmanship, teamwork, discipline, and excellence among our students. We were privileged to have as our chief guest Honorable Justice Mrs. K. Govindarajan Tilakavati of the High Court, Chennai, a distinguished alumna of our school. Guest of honor, Thiru R. Satyasundaram, IPS, Deputy Inspector General of Police, Law and Order, Puducherry. Our students proudly represented the institution at various state, national and international sporting events. A special mention must be made of Jayashita Krishna Kumar, who proudly represented the school at the 20th Roller Skating Championship. Lydian of Class 8 secured silver and gold medal in Carom tournament. Our school volleyball team won silver medal in the zonal level competition. Another special mention about Aishwarya Ji of Class 7, who participated in the CISE Games and Sports 2026 at the zonal level and secured first position in 2000 meters and second position in 500 meters inline skating championship in under 14 girls category. From sports, our students also participated in various competitions and also won in many. That includes Olympiads, Young India Parliament, SPS Model United Nations, National Abacus competitions, quiz competition in mental health awareness, National Spelling Bee, essay writing competition, Inter-School Quiz Competition. Our school won its Excellence Award in Green Legacy, in Creativity and in Community Service. Ramanujan Mathematics Award for Excellence in Mathematics. Our students proved their incredible musical talent by participating and winning the prestigious trophy for singing at the Talent Contest Blaze 2025. Our exceptional school band participated in the South Zone Band Competition. Our students participated in the yoga demonstration held every year during International Yoga Day. Science exhibitions were conducted at various levels. Our students also participated in the regional and state level science exhibitions organized by IIT Hyderabad in collaboration with the Innoventure World Foundation, an extensive art exhibition
was organized for the students across various classes. In alignment with the new CISE curriculum and its emphasis on experiential learning, wide range of activities were conducted across various grades. Declamation, debate, and recitation competitions are regularly conducted among students. Recognizing that our teachers are the catalyst of meaningful learning, various training and professional development programs were conducted throughout the year. A variety of enriching programs and training sessions were organized, and career guidance programs were also conducted for the students of classes 11 and 12. Students actively participate in variety of club activities: the Nanak Club, the Legion of Mary, Creativity Club, Cultural Heritage Club, Cluny Club, Joyful Vanguard Club, Junior Red Cross, Max Club, Science Club, the Young Students Movement, and the Model United Nations. In the spirit of inclusiveness and community outreach, underprivileged children from neighboring schools were invited and honored with special gifts. Progressive farmers were felicitated and high-yield coconut saplings were distributed to the farmers. The school celebrates all religious and national festivals with great enthusiasm and active students' participation. The NSS volunteers actively participate in service-oriented activities both within and beyond the school campus. Medical camps were conducted across all the 3 campuses. Children of all classes were taken on exciting field trips and social awareness trips this year. CAPT, Cluny Association of Parents and Teachers, and CAP, Cluny Association of Past Pupils, contributed significantly to the holistic growth of the institution. Expanding these bicentennial celebration beyond geographic boundaries, a special CAP meeting was organized for our alumni in Paris. Among the highlights, the Interschool Catholic Youth Retreat and the arrival of our foundress, Blessed Anne-Marie Jouvet's relic from France. This year holds profound historical significance as we commemorate the bicentennial milestone of Cluny's presence and transformative service in India. To amplify this landmark celebration tenfold, a green initiative was launched wherein approximately 2,000 jasmine saplings were distributed to students, symbolically empowering the next generation to carry forward and spread the fragrance of Cluny across society. What an amazing walk down the memories of the academic year 2025 and 2026. We have relived so many wonderful moments of learning, achievement, service, and celebration. Ultimately, all these milestones and victories are not ours alone. We place this entire harvest of success at the feet of the Almighty, whose abundant blessings have guided our steps through every challenge. We are grateful for the intercession and exemplary leadership of our patron, Saint Joseph. We also move forward under the loving protection and enduring vision of our foundress, Blessed Anne-Marie Jouvet. Her revolutionary spirit and devotion to liberating minds through education remain the guiding light of Cluny. As we step into the future, we pray that God continues to bless our institution, our management, our teachers, and our families, and most importantly, these beautiful little tiny seeds waiting to be harvested. Thank you, and may God bless you all. From the first wheel that set humanity in motion to the invention of the airplane that helped us to conquer the skies, innovation has always been the driving force behind human progress. Aligned with the United Nations Sustainable Development Goal 9, industry, innovation, and infrastructure, the students of Class 8 will now take us on a fascinating journey through some of humanity's greatest achievements. But what happens when technology reaches its limits? Their thought-provoking performance reminds us that the future belongs not merely to machines and inventions,
but to the power of creativity, curiosity, and individuality. It is these qualities that will inspire the next breakthrough and shape a better tomorrow. From caveman to cyberman, from the wheel, humanity's first greatest invention, to quantum computing, the next frontier in computing power, man has come a long way. What happens when he reaches a saturation point? Here are the students of class 8 to depict through dance the unlimited power of man's creativity and curiosity. Please put your hands together for the students of class 8 as they present their inspiring dance on the topic, Where Curiosity Leads, Invention Follows. Long before humans walked the earth, Mother Nature flourished in perfect harmony. Mighty mountains stood tall, rivers carved their own paths, forests stretched endlessly, and every living creature had all it needed to survive. The earth asked for nothing more. She was complete. Then came the first man, the caveman, with a mind unlike any other. He looked at the world differently. He watched the lightning strike, and the forest burst into flames. Instead of walking away, he reached for a burning branch, carried it home, and together his people discovered countless ways to use fire. One day, the mountains shook. Boulders came rolling down the slopes. While others saw danger, the caveman saw an idea. He wondered, if a rock can move so effortlessly, why can't we? That single question changed everything.
the wheel was born. As years passed, mankind entered a new age. Workshops became laboratories and imagination met science, chasing one dream to turn darkness into light. Trial after trial, failure after failure, they refused to give up. And then a tiny filament glowed. The bulb was born. The wheel carried man across the earth, but his eyes were always on the skies, watching birds soar with effortless grace. Inspired by nature, he first shaped that dream into a simple kite, which soon evolved into a flying frame. It gave wings not only to man, but to human imagination. Life had never been easier. We had light, speed, comfort, everything we needed. Until one day, poof, it all disappeared. No light, no machines, no inventions, just confusion, fear, and chaos. Wait, why are we afraid? We were the ones who discovered fire, who shaped the wheel, who lit the darkness, who learned to fly. If we could create all this once, what is stopping us from creating it again?
Where curiosity leads, invention follows. The next program will take you all on a cultural journey to the northeast of India. Let us now travel to the vibrant state of Assam, where the joyous festival of Bihu marks the season of harvest, gratitude and celebration. This lively dance by the students of class 11 not only captures the spirit and energy of Bihu, but also pays tribute to the hard-working women farmers whose dedication sustains families, communities, and nations. In keeping with the United Nations theme of the International Year of Women Farmers, this performance celebrates the invaluable contribution of women farmers to agriculture and food security. Please join me in welcoming the students of class 11 as they dance to the melodious rhythm of Assam and bring alive on our soil the colorful and energetic Bihu dance of Assam. Rhythm of Gratitude and Harvest of Joy by class 11. Oi nahor phul phuli boroi potor e dhulot sapor mari dhulia ulale oi oi kosokot bhangi jao jotor hey hey oh hi hi নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল ফাগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল
নাযাবি মই না ঘৰলৈ আহিবি মই না কাষলৈ নাযাবি মই না ঘৰলৈ আহিবি মই না কাষলৈ পলুৱাই তোক নিবৰে মই সঁচাকে পলুৱাই লৈ যাম দেই We have been privileged to have a guest of honor whose achievements can truly inspire all gathered here. I am honored to introduce the guest of honor to you. Thiruji Kaniyamudan did his schooling in Petit Seminaire and Calvi College. He stood school first in Standard 10 and pursued his engineering degree in Ahmedabad, Gujarat. Before joining government service, he had worked in Oro Services, Air India, and Vizag Steel Plant. Thiruji Kaniyamudan joined the Electricity Department, Puducherry, in 1990 as junior engineer. Upon selection through UPSC, he was appointed as assistant engineer in 2000, promoted as assistant executive engineer in 2013, executive engineer in 2017, superintending engineer in 2025, and currently he is serving as head of the Department of Electricity since September 2025. He is also appointed as the chairman of the Consumers Grievances Redressal Forum, Puducherry, and has also served as principal of the Technical Training Center, imparting training to the department personnel. Major projects he is presently involved in are the augmentation of substations, strengthening of distribution system, promoting green energy, installation of smart meters, ensuring maximum availability of power supply, and aiming to extend service connection to the public within 24 hours of application. May I now invite the guest of honor, Thiruji Kaniyamudan, Superintending Engineer, come Head of the Department of Electricity, Government of Puducherry, to address the gathering. Ladies and gentlemen, please welcome him with a warm round of applause. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். A very pleasant evening to one and all. First of all, it was indeed an excellent performance and what an astounding display by the students. I really enjoyed, as I used to be always. And my congratulations to all the prize winners, including GP, and especially my special congratulations to the one who had represented our country globally. Thank you. Reverend Sister, Correspondent,
Reverend Sister Principal, distinguished chief guests, members of the management, esteemed teachers, parents, dear students, alumni, and all gathered here this evening. It's both a privilege and a profound honor to stand before you today. Every invitation one receives in life carries with it a certain measure of happiness. Some bring excitement, some bring gratitude, a very rare few bring emotion. This invitation belongs to the third category as far as I am concerned. Because long before I was invited onto the stage, I occupied a far humbler place in this very campus. I stood outside these gates as an anxious parent, and I sat among the audience on annual days, applauding countless young achievers, which I had witnessed today also, never imagining that one day I would have the privilege of standing on this side of the podium. Thank you, management, again. Life has a remarkable way of coming a full circle. For nearly 14 years, this institution was not merely my daughter's school. It became an integral part of our family story. It was here that a little 3-year-old girl, clutching a school bag with more enthusiasm than understanding, took her very first step into formal education. It was here that she grew in confidence, in character, and in conviction. Years later, she walked out of these very gates to pursue the medicine at Indira Gandhi Medical College. And today, she stands on the threshold of completing her postgraduate in anesthesiology, again thanks to this school. As a father, I remain deeply indebted to St. Joseph of Cluny for the invaluable role it has played in our family's journey. Thank you again. Dear all, whenever people of my generation begin a sentence with the words, I prefer to say it in Tamil, அந்த காலத்தில், but we are usually met with an immediate chorus of protest from our children. Appa, please don't, we have heard enough of it. So that was the trend going on nowadays. Apparently, every generation nowadays comes with its own official title. We hear of Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Millennial, Boomers, and so on. I do not know which category I belong to, whether I belong to the pre-boomer or 60s or 70s. And still, I don't understand. It will be like equivalent to understanding my children how a compound interest would be. So yes, despite these amazing generational differences, there are certain truths that remain timeless. I would simply like to share a few reflections, some as a parent, some as a member of engineering or medical fraternity, and above all, some as a lifelong student of life itself. Before I do so, permit me to say a few words about this remarkable institution. Every school possesses its own strengths, traditions, and identity. Yet, there were certain aspects of Cluny that always fascinated me as a parent. The first was the culture of responsibility. I vividly remember the day I learned that even a very young child seeking leave from school was expected to personally meet the principal. At first, I wondered whether such a young student might find the experience intimidating. Gradually, however, I realized that the objective was never to cultivate fear. It was to nurture confidence, accountability, and respectful communication with the authority. There is a profound difference between fearing authority and respecting the authority. Fear suppresses one's expression. Respect develops character. Long before these children enter universities, boardrooms, hospitals, courtrooms, or public offices, they learn an invaluable life lesson within these very walls, that confidence begins with courage to communicate respectfully. The second quality that has always impressed me is something every Cluny parent recognizes almost immediately, which all the parents here would also agree with me, and that is the gift of communication.
One delightful memory from our own household, I would like to illustrate this. My son also studied in one of the reputed English medium institution, which I don't want to say the name, while my daughter was, of course, a prestigious Cluny student. What followed over the years was an endless series of spirited debates at our dining table every time. Every discussion somehow evolved into a friendly competition about whose English was superior and whose English was right and whose pronunciation was right. But we would remain only as a spectator and not to judge. But later on, it's another story that my son got settled in an English country, and nowadays his slang is totally different and I am not able to understand also. And again, coming back to English, English is not merely another subject in the timetable. It's not simply a language. It's an instrument of opportunity. It is the language through which ideas travel across continents, discoveries are shared, businesses are built, scientific collaborations flourish, and increasingly, even the technologies shaping our future communicate with us. Artificial intelligence, global commerce, higher education, research, aviation, diplomacy, engineering, medicine, and the list is endless. Fluency in English does not determine intelligence, but it unquestionably enhances one's ability to present that intelligence to the world. One of the greatest gifts that this institution quietly places in the hands of every student is not merely vocabulary or grammar. It is the confidence to express oneself with clarity, conviction, and dignity. Any confidence once acquired becomes a lifelong companion. It's not measured merely by examination results. It's measured by the quality of human beings it sends into the society. Again, thanks to the institution. And thanks for a brief introduction about me also. Me having born and brought up in Puducherry, I feel myself as one of the luckiest persons to have reached this position, that is the head of the Department of Electricity. And I also am proud and sharing the dice with the IPS officers. Thank you. The experiences or lessons learned through my 36 years of my career, I would categorize in just 3 words for you to achieve much more in your lives, and you would reach the pinnacle. The first one I would say is the fearlessness. Rightly pointed out during the demonstration held by the second standards, how a seed will grow. I will take a cue from that. Have you ever seen a tiny seed grow into a giant tree? That seed doesn't know if the soil is good, the rain will come, or if storms will shake its branches. It simply pushes forward, breaking through the earth, reaching for the sun, which was also clearly depicted in the demonstration by beautiful dances of the second standard students. This is fearlessness, not the absence of fear, but the courage to grow despite it. So what I would relate to you, to the students, is raise your hand in class even when you are unsure about the answer. Try out a sport or a competition which you have never attempted. Speak your mind with respect and confidence. Every great achievement in history began with someone who was afraid but chose to act anyway. So it is the question of acting. The second one is hard work. There is no shortcut to success. Talent may open a door, but hard work walks you through it and keeps you standing inside. Hard work is, in your case, waking up early to study one more chapter, practicing a skill when no one is watching, quiet discipline that nobody claps for until one day the results speak for themselves. Remember, hard work beats the talent when talent doesn't work hard. And the third one is perseverance. Perseverance is what happens after one fails. And everybody will fail many times. It is the ability to fall 7 times to rise on the 8th. Similarly, it was also displayed again during the demonstration and during the dances by the 10th and the 12th standard about the invention of the light. So I also take that from that example, which is also my fraternity. And many of you would have heard also perhaps about him. That is, Thomas Alva Edison failed thousands of times before inventing the light bulb. When asked about his failures, he said, "I have not failed. I have simply found thousands of ways that don't work." That is perseverance. So seeing failure not as the end, but as one more step towards success. Students,
You live in a time of endless possibility, which is again depicted in the dance classes. There are umpteen number of possibilities, and you have wings to fly. Whatever dream you carry, remember, fear will visit you, but it doesn't have to stay. Hard work will tire you, but it will also build you. Perseverance will carry you across every finish line. So, my dear friends, let us walk out today carrying these promises. I will be fearless, I will work hard, and I will never give up. And as I conclude, allow me to leave every student present here with one final thought. Many years from now, one among you may return to this very stage, perhaps as a doctor, as a scientist, as an engineer, as an entrepreneur, as an artist, or as a civil servant, or perhaps as the chief guest of this very annual day. When that day arrives, your greatest achievement will not be the designation printed beside your name. It will be the values that carried you there. Be courageous enough to dream, be humble enough to learn, be disciplined enough to work, be resilient enough to rise after every setback. And above all, strive to become the kind of person whose success brings pride not only to yourself, but also to your parents, your teachers, and your alma mater. To the Reverend Sisters, the management, the teachers, and every member of this wonderful institution, thank you for shaping generations of young minds with wisdom, compassion, and unwavering dedication. To the parents, thank you for entrusting your children to this wonderful institution. And thank you for patience in listening to me. May God bless each one of you abundantly. Thank you. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you, sir, for your generous words of appreciation. Your journey as a parent has facilitated your clear understanding of our contribution as educators. We are grateful for your unstinted appreciation and praise. Hope our present students take your words seriously. May your wish for these students come true. Thank you, sir. Before our next performance, one question to the audience. What happens if the virtual world becomes more attractive than the real one? We live in a digital world. How can we ignore the virtual world when we are talking about all the other major areas of concern? Join Alice and her friends as they tumble down the rabbit hole into Alice in Virtual Land, a strange world where everyone is glued to their mobile phones, trapped in the digital bubble and disconnected from the people around them. As screens take over lives, Alice discovers that true happiness lies beyond the glow of a mobile screen. Will she be able to free the inhabitants of Virtual Land? Presented by the students of classes 6 and 7, this thought-provoking dance is a reminder to use technology wisely and stay connected to the real world. Alice in Virtual Land by the students of classes 6 and 7. Let's welcome them with a big round of applause. Long ago, before phones and power, in an age of castles, knights and candlelight, lived a curious girl named Alice. But one chase after a strange rabbit would change her world forever. 'Twas 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 't
is anybody here? Edith? Mary? Thomas? Heidi? How strange. Where has everyone gone? Oh, wow! How enchanting and beautiful. Here I come. Wonderful. Too bad I missed it. I was calling you, but you were nowhere to be seen. That's a surprise. Wait and watch. The White Rabbit. Don't you remember Wonderland? Of course, that adventure was unforgettable. Exactly. Maybe this rabbit will lead us into another magical land. This is going to be exciting. Talking to you made me lose the sight of the rabbit. I'm going. Catch me if you can. I bet even a knight's horse isn't as fast as I am. Alice, slow down. Mother warned us never to go near the old ruins. They say they are enchanted. Enchanted? Nonsense. It's probably just where the White Rabbit disappeared. Alice, please. Father says the old magic is dangerous. Follow if you dare and see what becomes of your world. Oh, really? Are you challenging me? Then you already know exactly who I am. A true adventurer never turns away from a mystery. Who's with me? For glory. Well, if Thomas is going, then I'm coming too. Look! It jumped through that glowing wall. It looks like water, but it's standing up and it's showing moving pictures. By the saint, is that a city made of glass? And look! Carts moving without horses? It's warm and it hums like 1,000 buzzing bees. You always lead us into trouble, but I'm not letting you go alone this time. I'm joining you. You're not leaving Thomas and me behind. Together.
Chasing the rabbit, Alice and her friends fell into a magic loop. This loop took them from the old medieval times to today's modern world. Together, yet speak to no one. What magic keeps them apart? Eyes on glass, hearts far away. This is not living. Alice, this bright stone in their hands, it shines, yet it blinds. How powerful is this instrument that it steals fathers, mothers, sons, and leaves only shadows? Ours. Their eyes, their time, their love. You cannot break us. They are under our control. Dear all, today we are also living in a virtual world, a world controlled by gadgets. Can't you see each other? The family does not respond. It's like they're locked inside a giant mirror. No, a prison. How do we break something we cannot touch? There must be a way. There must be someone who can help us. With a strong will, one can achieve great things.
My child, gently do the good you can. Anne-Marie Javet, our beloved Nanette. When you were a little girl, you faced many challenges with courage and love. Please help us too. Show us how we can save this family. Little Nanette, guide us. Hello, my dear friends. I am happy to see that just as I tried to help others when I was young, you also wish to help those in need. Then teach us how to free them. You cannot break this wall with anger. You must break it with the blessings that make us truly human. Call forth the angels of love, thread and memory. My dear friends, always remember, no screen can replace a human heart. No technology can replace love. Go now, remind them who they truly are. I will give you 3 blessings that will work a wonderful miracle. The first blessing is light. Not the light of screens, but the light of a loving heart. Take this light. Love is a light that never grows dim. The second blessing that I give you is thread. Take this thread. Families are woven together with time, kindness, and care. The final blessing is touch. Take this gift. Love is stronger than distraction. For every family that has forgotten. For every child who feels alone. For every heart trapped behind a screen. Break the glass. I can hear you. I forgot how wonderful real life could be. I'm not alone anymore. Always remember this moment. Screens are useful servants, but they must never become your masters. Love one another. Listen to one another. Make time for one another. That is the strongest connection of all. My work is done. Remember, every act of love makes the world brighter. Look up, reach out, connect. The strongest connection is not Wi-Fi. I
got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. As we prepare for the next performance, ponder this thought. Is freedom doing whatever we want, or understanding who we truly are? The students of class 9 present the journey of the puppet beyond the string, a captivating dance drama that follows a puppet that breaks away from its group in search of freedom and belonging. Driven by the desire to escape her reality, she journeys through unfamiliar worlds, only to discover that freedom is not found in abandoning one's nature or place. Through trials, challenges, and self-discovery, she learns that true freedom lies in accepting oneself with all the joys, struggles, and imperfections that come with it. Sit back and enjoy this powerful tale of identity, belonging, and the courage to embrace one's true self. Please welcome the students of class 9 as they take the stage to define freedom, self-discovery, and acceptance. The journey of the puppet beyond the strings. Among a group of puppets, I'm a curious little puppet who dreams of a different life. I believe that true freedom and happiness lie beyond these strings that control me. I long to step out into the world, discover its wonders, and experience life on my own. Will I find the happiness I'm searching for? Come along with me and witness the journey that awaits.
न जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी लोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पारी खुशी रे, झुम 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 झुम। Wow! I'm finally free. No one controls me anymore. Who are you? We are the travelers going to the village. May I come with you? Of course, you can come with us. Destination? Not yet. We still have a long... Freedom and leaving much hope. They work hard, stay united and continue to smile. Stay united and continue to smile. I feel sorry for leaving my group just because I didn't like being guided by the strings. Those strings. Dear children, if you ever feel upset, correct or guide you, remember the story. They do not guide you, correct or guide you, remember the story. They do not guide you to limit your freedom. They guide you because they love you and want to prepare you for a bright future. Today, I have learned that is found
by accepting them and learning from them. हिलाते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी मैं कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन पूरा लंदन ठुमकदा बिग बैन ठुमकदा बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी ठुमकदा Music has the power to inspire, unite, and uplift the human spirit. This evening, we are privileged to witness a display of discipline, precision, and harmony by our school band. Their stirring melodies are a testament to countless hours of practice and unwavering commitment. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy the vibrant band display presented by our school band, resounding rhythms by the school band. Respected dignitaries, ladies and gentlemen of the audience, dear teachers and students, it is time now for the presidential address. Before we invite our chief guest, Thiru Raghav IPS, to deliver the presidential address, it is my proud privilege to introduce Thiru Raghav IPS to the audience. A native of Namakkal, Tamil Nadu, Thiru Raghav has a B.Tech from the College of Engineering, Gindi, Anna University, Chennai. An IPS officer of the 2018 batch, Thiru Raghav is a recipient of various awards and accolades. He was the winner of the prestigious IPS Officers Trophy, a police
of Police Leadership and Management at National Police Academy, Hyderabad. An avid sports enthusiast, he was runner-up in doubles badminton and gold medal winner in football during foundation course at Bhopal. He has also won and conducted various quiz competitions. His expertise also reaches into the realm of filming. He has won short film competitions and is also the chief editor of the department's magazine. In his capacity as IPS officer in West Bengal, he had headed an important assignment in the most communally sensitive subdivision. He had handled the infamous communal riots in 2021 efficiently. Promoted and posted at the hugely important jurisdiction of West Bengal's State Secretariat, he handled the infamous Ram Navami communal riots efficiently. Transferred to Kashmir, he was posted as the head of operations in a volatile district and later posted as the district head just after a deadly terror attack. Another golden streak in his career is the successful completion of the strategically important Sonamarg tunnel, which was inaugurated by the Honorable Prime Minister. During the tumultuous times of Operation Sindoor, he had handled technological intelligence as SP in Kashmir. And somewhere in the middle of all this, he was married to our other chief guest, Thiru Divya IPS. Our school is happy to host a married couple presiding as chief guest for the first time. Thiru Raghav IPS was transferred to Puducherry from Jammu and Kashmir on January 24, 2026. In Puducherry, he has effected the arrests of a notorious kingpin from Tamil Nadu and individuals involved in online harassment of women using fake IDs. He had been instrumental in returning more than 250 mobile phones worth around 46 lakhs and has secured conviction in cases involving cyber financial fraud and online sexual harassment. Sir, your impressive profile is sure to inspire many young minds seated here. It is truly an honor to have you with us today. May I now invite you to deliver the presidential address. Ladies and gentlemen, please welcome Thiru Raghav IPS, Senior Superintendent of Police, Cybercrime, Government of Puducherry, as he takes the stage. Good evening, one and all. I hope I'm audible to the last of the people who are standing eagerly for the next presentation to come up. Starting off, as was said in the introduction, this is as important a day for us as a couple as it is for you, because this is the first time that both of us as married couple have been called as chief guests to any event. I thank the management at this point in time for extending a warm greeting for us and literally giving us a red carpet reception. Thank you so much, management of Cluny. As much as I want to cater to the students here, the wonderful minds of Cluny, I also want to cater to the parents here. So my speech would mostly be bilingual, and I start off by saying every time I step into the stage as a chief guest in a school or a college, a rush of nostalgia comes on. Why does it come? Because not more than a decade ago, I was one among the persons sitting eagerly listening to the chief address or a presidential address by some of the chief guests. And somewhere in my mind, probably those speeches have given me
the much needed morale boost that I am standing in front of you in this August gathering as chief guest. So the endeavor for both of us is to make at least one person. I know I am saying one person, which is a very less number, at least 100 of you to be chief guests in wherever you go. And I hope you guys remember us to be one of the chief guests that gave you that morale boost that is needed for you to become the chief guests of tomorrow. Okay, first up, excellent demonstration of everything, and kudos to the team, whoever in the front, at the back, everywhere, because it is not easy to organize such a big event. And kudos to one and all, including the sound design, including the videography, including the set, art department, and every department which has worked wonderfully well. The Unison shows, and ma'am, please convey my regards to every member of the team, because whenever I went backside, I could see anxiously teachers were standing just beside. They knew when to give the cue, and they were as anxious as the people who were standing here. Kudos, ma'am. It is not a one-day process. The number of man hours you would have put in, the number of rehearsals that would have happened, right from the light settings to the wonderful art department works, and the people who were carrying the arts, they knew when to come inside and when not to, when the light is on and when the light is off. So this is not a small thing. This choreography itself defines what I think Cluny is. Cluny, from the moment I stepped in, I could see the discipline. I could see even the first standard kids standing at a particular point. Probably they would have stood there for half an hour, I know. I went in, came back, they were smiling, they were looking at the chief guest, and this could not come if not for Cluny. Management, kudos. The teachers, kudos. This is not at all easy, ma'am. I can understand a 9th standard person standing and understanding who the chief guest is, but not a first standard person. That shows the amount of effort that you take to establish Cluny as a standard. And I'm sure, just like this annual day, last year's annual day would have been as good. That is the standard that you've kept for yourself. The benchmark for Cluny, I think, should be Cluny only. There's no other benchmark. What else did I observe? Yeah, I also observed the cleanliness. It is not a normal program. The art department would have cut thousands of cardboards, hundreds of thermocols backstage, but nowhere could I see there was a bit of untidiness. What does it teach? It teaches me as much as it teaches you what is the importance of being disciplined, being punctual, and most importantly, ensuring that cleanliness is surrounding you, because that cleanliness will naturally enter into your body as well. Your thoughts will be clean, your environment will be clean, and most importantly, the work, the deed that you do would be clean. Thank you, Cluny. I'm sure you are giving us 4,600 number of gold gems to the country of India. Thank you. Normally, as chief guest, when we have 3 hours or 2.5 hours, I'm sure my wonderful co-chief guest, who is my better half as well, we always try to find a time to catch a break. And normally in any function, we would get definitely at least 2-3 programs which would give us a break where we can move around, take some phone calls and come back. But ma'am, you made our life difficult. We could not even move an inch. When you said we are wanting you to be the chief guest, I expected a better welcome to us, but this was the best welcome. Captivating us in our seats. We could not even pick our phone calls from the offices. I had requested my team to tell to my office that I'll come back after 3 hours. Please don't disturb me. I am in midst of some greatness. Thank you so much.
And what do annual days naturally mean? Tell me. Probably I'll go to an annual day. I know people would come dance or maybe a skit or something of a welcome address, and I'll give a vote of thanks and go off. But I know 4,600 of the women, so of the girls here, their parents, and as chief guests, we also learnt a lot. We got to know what this year means, and blending the theme naturally into what Cluny stands for. Kudos, ma'am, hands off. I want to thank the entire, applaud the entire editorial team, the writing team. They were flawless. The days of Odyssey is here. Christopher Nolan has directed a movie. I hope few of us would have watched also. What happens in those kind of movies is, if you miss one block of the dialogue, you will not understand what the play is. Every dialogue in Cluny's annual program was definitely exactly the same. We had to lend our ears to every dialogue, because every dialogue matched with the audio, matched with the video, matched with the choreography and the art department as well. Divya, my better half, and I were joking. I just want to know who the art director, sound designer and the music people are. I hope on a normal day I won't wear a uniform. Divya and I would just barge in and ask and take photographs with all of you, because dedication level. I've learned something here, definitely. I hope all of us have. We have learned what effort is. We have learned what keeping up the name is. Because without having the fire inside that my annual program, that is Cluny's annual program, should be a benchmark, this cannot be possible. I even saw to the extent that the people who have come to give the gifts or the mementos, they were choreographed. They knew where to stand, when to turn back, everything. Ma'am, trust me, coming from a uniformed person about discipline, I don't think there is a better way to put it. Your discipline was impeccable. On a lighter note though, in one of the music, I could not even think that Revenge of Raga from DC by Anirudh could be put in such a wonderful place, and I did not even feel that was Anirudh's music. Excellent, ma'am, excellent. Having showered praise on the performances, let's come to the actual chief guests of the program. Some may say my wonderful co-judge Divya and myself are the chief guests, and we have a guest of honor as well. But on behalf of all the three of us, I just want to say the actual chief guests are the teachers of Cluny. Nostalgically, ma'am, lot of teachers looked similar to mine. I was just traveling 10 years back and was visualizing a history teacher of mine, a math teacher of mine, and definitely this moment is for the teachers, and I'm sure I am talking on behalf of them when I say, as chief guests, the teachers have done and are doing a wonderful job. Otherwise, this kind of discipline and any other thing wouldn't have been possible. So the actual chief guest teachers, hats off. And without a doubt, I know parents are there. Our parents, we shouldn't be forgetting our parents, our teachers, our mentors, everybody is there. But imagine a life without teachers. What can you do? I am really dumbfounded. I have no qualms in admitting that without a teacher in life, no matter how talented, how hardworking you are, you need a moral compass, and that moral compass and the person who will guide you through the trails of life would be the teachers. And I'm sure Cluny has the most impeccable teachers out there. Thank you. What else defined the Cluny standards? I've gone to a lot of felicitation functions, and never have I
witnessed non-teaching staffs given as much importance as teaching staffs. This is not normal. Let's face it. And in one of the initial monologues by one of the kind kids, she said about one of the persons, I'm just forgetting the name, but she said in Tamil, எங்களால் சாப்பிட முடியலனாலும் அவங்கள ஊட்டுறதுக்காக வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சும்மா இல்லைல்ல, why do they have to do? They have no way related to you in blood. Probably you won't even remember a lot of people here. But teachers are those people who are building you every day, even they are not related by blood, just because of the sheer passion of teaching and being a role model. Never forget your teachers. I never do, and I hope you never do too. One of the best days of my life came when in my school, after I had cleared my civil services and I had become an Indian Police Service officer. I was called as a chief guest to deliver a lecture to the people in my school. I was wearing all the suits and everything. I went to the school, and normally the PT teachers of any school are there to imbibe intimidation into the people to be disciplined. And there my PT teacher stood congratulating me, saying, you were the gem of our school, and that was the best day of my life. What did I do? I went to the stage, I thanked everyone, and I called every single teacher who had taught me in the stage and gave a red carpet welcome with them. I took a photograph with them, and my best day was, in their words, were the best days of my teachers. And when they said today was the day, I felt really happy. I felt really moved that you congratulated us and made us proud, and I welcomed everyone. We took a photograph, and that photograph is one of the most memorable photographs, and I've hung up in my room and I watch it every day. So I hope all the teachers here, one of your students or 10 hundreds of your students would replicate this to you. Okay, next. Most important question. Whenever I go to some educational institution, invariably I do ask a question. I ask the audience and the teachers, and the parents of the ambition of their kids. How many of you want to become doctors? Can I hear you? Say a yes. Doctors? Okay. Quite a lot of doctors. Engineers? Police officers? Very less taking for police officers, I guess. Okay. இந்த நேரத்தில் நான் வந்து all the teachers at the back and to the parents in the front, I just want you just give my thought on what an ambition should be. பொதுவாக நம்ம கேட்டோன்னா ஆம்பிஷனில் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, நான் டாக்டர் ஆகணும், இல்லை நான் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும். சிலர்லாம் இப்போ ராய் ஏஜென்ட் ஆகணும்லாம் சொல்கிறாங்க. எந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னு தெரில. பட் ஸ்டில் சரி, இப்போ நம்ம சொல்கிற எல்லா ஆம்பிஷனுமே, இந்த ஆம்பிஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 இயர்ஸில் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடும். ஒரு டாக்டராக நீங்கள் 25 இயர்ஸில் ஆகிடுவீங்க, ஒரு என்ஜினியராக 22 இயர்ஸில் ஆகிடுவீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் பிளான்ட் த ஆம்பிஷன் only for 1/4 of your life. It's a quarter of your life. 25 years is just 25 years. You're going to live at least for a 75 to 80 years life expectancy. What I'm saying is, start imbibing the purpose for what we are living. இப்போ நாளைக்கே என்கிட்ட வந்து, சார் நீங்கள் வந்து இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இல்லை, நீங்கள் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா, இல்லை நான் வந்து ஐபிஎஸ்ஸாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. என்னோட பர்பஸ் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். மை பர்பஸ் அக்கார்டிங் டு மீ வாஸ் டு டூ பப்ளிக் சர்வீஸ், and being IPS officer is a tool. So this will give clarity for the rest of my life. Instead of saying நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், I hope and I pray that all the Clunians will say, I want to do service
and for doing the service, being a doctor would be a tool. Being a doctor is just a tool. நீங்கள் நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நல்லது பண்ணுவீங்க. ஒரு 20 இயர்ஸ் ஆர் 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே இருக்க டீச்சர்ஸ் கிட்டலாம் நம்ம கேட்டிருந்தோன்னா, மேம் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தா எத்தனை பேர் டீச்சர்ஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இப்போ டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க. வாட் இஃப் தே ஹேட் செட், ஐயோ நான் டீச்சர் ஆகிட்டேன்ப்பா, நான் நினச்சது டாக்டர், நான் டாக்டர் ஆகலை அப்படின்ட்டு. நோ, தட் இஸ் வேர் த பர்பஸ் கம்ஸ் இன். அவங்களோட பர்பஸ் என்னவாக இருந்தது? ஐ ஹேட் டு பி குட், நான் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் ஒழுங்காக பண்ணுவேன், அண்ட் ஐ வில் கிவ் மை பெஸ்ட் டு த ப்ரொஃபஷன் தட் ஐ டேக். தட் ஷுட் பி யுவர் கோல். த டூல் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஒரே காரணத்தினால தான் இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு, நோ செல்ஃபிஷ்னஸ் அட் ஆல். நாளைக்கு இப்போ நான் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஆகி இங்கே வந்து என்னுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு பேசுகிறேன்னு என் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிய போகிறதில்ல. பட் அவங்களுக்கு அது தேவையும் இல்லாமல் உங்களுக்காக அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, தட் ஷுட் பி யுவர் ஆம்பிஷன். யூ கேன் பி எ டீச்சர், யூ கேன் பி எ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ஜினியர், யூ குட் பி எனிபடி, but the purpose of life matters. I hope from Cluny I get at least 100 to thousands of people who genuinely think of doing public service, and in whichever way possible. They could be anybody, but public service should come first. And I'm sure, as you were showing in the demonstration, I have given a seed. I hope the Cluny management and the teachers, I am confident that this seed will grow, and somewhere down the line probably I get a couple of juniors from Cluny who would say, on that day I heard you. ஓகே, இப்படி இந்த ஜேர்னியில் நான் போயிட்டுருக்கும்போது நிறையா கஷ்டம்லாம் வருது சார், எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தேவைப்படுது சார் அப்படின்னு நினைக்கிற மக்களும் இருக்கோம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. பிகாஸ் ஸ்டடீஸ் இஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி as it had sounded 20 years back. It has become tough. We have all the other things also to cater to. So first thing first, inspirations, I hope you seek inspiration from the people around you as well. இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்ததுலேருந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன கிடச்சதுன்னா, நான் வந்து இனிமேல் எந்த வேலை எடுத்தாலும் இப்போ இவங்க போட்ட எஃபர்ட், க்ளூனியில் போட்ட எஃபர்ட்டை பார்த்து, ஓகே ஒரு வேலை செய்யணுன்னா அதில் இவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும். ஆல்ரெடி பீன் டூயிங் தட், பட் அந்த ஒரு லெவல் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லை. இப்போது ஓகே நான் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுட்டேன்ப்பா, அதுக்காக 3 ஸ்டேஜ் போடுவோம், ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி செட் இருக்குது, ஒரு செட் இருக்குன்னா அது ஒரு 8th பிளேயில் தான் வருது, ஆனால் அந்த 8th பிளே வரலும் அந்த செட் வில் ஹோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செட்டு போடுறதா இருக்கட்டும், லைட்ஸ் ஆன் ஆஃப் ஆகிறதா இருக்கட்டும், இந்த மெட்டிகுலஸ்னஸ், இந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஹேஸ் பீன் மை இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் டுடே. ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரி சிங்கிள் டே எவ்ரி பர்சன் டேக்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் தட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன் அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க வேணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா, தூரத்தில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சிங்கன்னா நம்ம வி டென் டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் தட் தே ஆர் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் வி கான்ட் அச்சீவ் தட். இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ஆர் விராட் கோலி வந்து ஒரு எனக்கு வந்து சார் ஹீ இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லும் போது லாட் ஆஃப் பீப்புள் டென் டு சே அது சச்சினால் தான் பண்ண முடியும், விராட் கோலியால் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அப்படிலாம் கிடையாது. தே ஆர் மென், தே ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ், தே ஆர் ஹியூமன்ஸ், தே ஆர் நாட் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ். அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ட்ரா இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் எனிவேர் அண்ட் ஃப்ரம் எனிபடி. எப்படின்னா, இப்போ உங்கள் டீச்சர் ஷுட் பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு யூ, யுவர் மதர் ஷுட் பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன், யுவர் ஃபாதர் ஷுட் பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு யூ. ஏன் ஒரு மதர் ஒர்க்கிங் விமனாக இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு எனக்கு பர்சனலாக தெரியும். மை மதர் வாஸ் அ ஒர்க்கிங் உமன். இட் இஸ் நாட் ஈஸி ரேசிங் கப்புள் ஆஃப் கிட்ஸ் வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். காலையில் எந்திரிச்சு வேலைகளை முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஆஃபீஸ் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் விட்டுட்டு திரும்ப வரும்போது நம்ம ஒரு பிரச்சனையோடு நின்றுட்டுருப்போம். இது வேணும் அது வேணும், அந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு ஒன்றுன்ட்டு. ஸோ வாட் பெட்டர் இன்ஸ்பிரேஷன் கேன் தேர் பி? எவ்வளோ நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம மதர்ஸை. தீஸ் மதர்ஸ் இன்க்ளூட் யுவர் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் every teacher would have been a mother to someone else, and அவங்க குழந்தைங்களும் மேபி க்ளூனியன்ஸாக இருப்பாங்க. they are seeing and taking inspiration. I hope you get inspiration from everyone around, and I'm sure inspiration in Cluny is aplomb. ஓகே, முக்கியமாக சரி இப்போ வந்து I've been hearing about Cluny for a long time. சரி எப்போயாவது போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். I did not think I would come as a chief guest and with the best person possible to be the co-chief guest, my better half.
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ஃபாதர் மதர்லாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க. பட் ஃபார் மீ பர்சனலி ஐ நீட் நாட் லுக் ஃபார்தர் ஃப்ரம் மை ஹோம் ஃபார் இன்ஸ்பிரேஷன் விச் இஸ் மை பெட்டர் ஹாஃப். ஏன் சார் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் easy being a police officer, but being a lady women police officer, and that too Indian police service, it's one of the toughest jobs out there. சரி, என்னென்ன நடந்திருக்கு? We just came out of Kashmir on transfer to Puducherry. Kashmir is one of the toughest places to work. You would have seen a lot of news articles and news videos and everything, but let me tell you that isn't even giving you 10% of what actually is happening. Toughest place to work. She lands there, was given the first posting as SP operations in one of the border districts that is bordering Pakistan occupied Kashmir. Not an easy assignment at all. You land there, you are heading the operations. Did wonderfully well and came back home and shouted at me. That's what happens to a lot of people. And I asked, "Ennachi yamale yen koopra?" And she just replied saying, "Who else do I shout at? I want to be compassionate. I have to be empathetic to all the men out there, and I am leading those people in a battle. The only person who can understand what I am going through is you. So bear with me." And from then on, I've stopped complaining about what is happening. And from then on, my mother's sacrifices have hit me. It is not at all easy. And when you see your teachers working, when every Clunyite sees this wonderful dedication, that is why I'm harping upon, take inspiration from your teachers. Don't look farther. Working hard, she was posted as SSP of a district called Sopor. You can Google whatever, whenever you find time. It is one of the toughest districts in Sopor, and she was the first female officer to head the district. Police officers were never given that district. Women police officers were never given the district, citing lot of operational hazards and probably difficulties that could come. What did she do? She could have just worked like any other officer. No, she took up the challenge. What did she do? Initially, everybody was saying it is very tough for a woman to control the district. She was the only woman among Army, CAPF, and all the district officers in her district. She was the only woman, and she was heading them all. And every teacher could imagine what could have been that. It was a tumultuous time. And what did she do? She took it up as a challenge, sacrificed sleep, sacrificed peace, and there was literally no personal life. And even then, I was working as SP operations in a neighboring district, and even when I had the time to come, she made sure I was happy, and she was trying to make sure that I was happy when she wasn't at the best, because she was working 24/7. What does it show? I can see 4,600 people who could become her tomorrow. And I want all the 4,600 people here, right from pre-KG to the 12th standard, to be the person who everyone can rely upon, and in turn also rely upon themselves. There should be empowerment at every level, and I'm sure in my home there is empowerment. I hope everybody's home has that empowerment. ஓகே, இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சுல்ல சார், என்ன பண்ணாங்க? லத்தி எடுத்துகிட்டு ஓடினாங்களா? துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டாங்களா? நோ. ஷீ சோஸ் கம்பேஷன், ஷீ சோஸ் எம்பத்தி, ஷீ சோஸ் ஹியூமனிட்டி. இந்த மூணுமே நம்ம பார்த்த படங்களில் போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு சம்மந்தமாக காட்டியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆன் ரியல் வேர்ல்ட், ஈவன் இன் காஷ்மீர், ஆல் திஸ் வேல்யூஸ் கேரிட் ஹர் த்ரூ. ஏன் இது இம்பார்ட்டண்ட்? நான் முன்னாடிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்ல, வேல்யூ பேஸ்டாக உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஒர்க்கை பண்ண முடியும். இப்போ வேல்யூலாம் எனக்கு இல்லை, நான் தான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டேன்ல அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிருந்தோன்னா நம்மளோட ஆம்பிஷன் அங்கேயோடு நின்றுருக்கும். அந்த வேல்யூஸ் அவங்க முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போனதுனால தான் ஷீ பிகேம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் காஷ்மீர். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக
அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கும்போது 7 foreign nationals who were terrorists were gunned down, neutralized, and the team was headed by none other than my better half. அதுக்காக ஒரு ஆர்மி கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் யூ குட் see about women empowerment. எல்லாருமே மென்னாக இருப்பாங்க, ஒரே ஒரு விமன், அது என்னுடைய பெட்டர் ஹாஃப். ஆர்மி, சிஏபிஎஃப், மென் எல்லாருமே ஆண்களாக இருக்கும்போது ஒரே ஒரு விமனாக இருந்து அந்த அவார்டை வாங்கினாங்க. சும்மா இல்லை, அதனால்தான் க்ளூனியில் வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க கடைசியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நான் கடைசியாக கொடுத்துருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் இருக்காது. அந்த ஒன் ஆஃப் த 7 operations that I was discussing about, அதில் வந்து one person was having a 5 crore bounty on his head. ஒரு 6-7 வருஷமாக everybody was chasing that guy, but my better half succeeded in neutralizing him. One of the biggest operations in Kashmir history in recent times. And then recently also நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரெட் ஃபோர்ட்டில் ஒரு blast case இருந்தது. She was the investigating officer of that. Did a wonderful job in that investigation. அப்புறம் ரீசெண்டாக there was a 36-year-old case. It happened in 1990s at the peak of militancy. She was heading the investigation and the case got charge sheeted. NDTV வந்து அவங்க என்னோட பெட்டர் ஹாஃப் பற்றி ஒரு ஸ்டோரி வேறு போட்டிருந்தாங்க. It happened probably a month ago. What more inspiration could I have? Better half being in my home. சரி, இவ்வளோலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் மேடையில் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒர்ஸ் ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லாமல் இருந்தால் சரி, சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, பாண்டிச்சேரி வந்துட்டாங்க இப்போ. ஓகே, வி டன் ஆர் 3 years toughest ஜாப். இங்கே வந்துட்டா ஓகே, கேன் வி டேக் சம் ரெஸ்ட்? நோ. traffic, you know about Pondicherry. She took the toughest job possible. உங்களுக்கே தெரியும், there has been a lot of reforms and remarks that has come in for traffic Puducherry, and lot of applauds and accolades are coming to the better handling of traffic, and thanks to my better half there. It is not easy managing traffic in Pondicherry because of the tourists coming in and a lot of other factors you would know, and she is putting one step forward every single day, and I hope சீக்கிரமே there would be better outputs. ஓகே, இதெல்லாம் ஏன் பண்ணாங்க? சரி, அவங்க எந்திரிச்சு பிறந்து உட்காந்தோடனே இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸில் நான் போய் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ணணும்னு நினச்சாங்களா? கிடையாது. She wanted to be the best version of herself and do public service. Purpose again. Purpose will take you places, and whatever you are would be the tool. Find the tool which is best suited to you, but the purpose should be there, and the purpose should be to be human, to show empathy, to show compassion, and most of all, ensure that you are in public service and you ensure that at least 10, 15, 100 people are being uplifted by you. அப்புறம் சரி, இப்போ எதுக்கு சார் இவ்வளோ பெரிய கதை சொன்னீங்க? முக்கியமான விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி தான். சச்சின் டெண்டுல்கர் பண்ணியிருக்காங்க, விராட் கோலி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு திகைப்பு வருது. ஒரு சூப்பர் ஹியூமனாக இருப்பாங்க சார் அவங்களாம் அப்படின்னு தோணும்ல. when you see these people who have done a lot of things in flesh and blood, you would feel better. அது மாதிரி தான் எனக்கும். I see her in flesh and blood every day and it inspires me. இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த purpose and the inspiration, one could be her. I'm not saying she should be the one. I'm saying you should find that in your mother, in your father, in your teacher, or someone of that sort, and you can relate with her. She is a normal human being. You walk past her, she'll wave a hi, and you would probably meet her to be the most warm person there. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாக வேறு லெவலில் இருப்பாங்க சார். அவங்க வந்து ஆகாயத்திலேருந்து வந்தாங்க, டேலண்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்போல்லாம் கிடையாது. Put your foot down, put your head down, work hard, work smart, and when you have a purpose, you'll definitely achieve it. One of the tools for achieving is none other than Cluny. அதனால தான் இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த கதையை சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. 4600 people is not very easy. ஸோ இப்போ அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது
கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். போலீஸ் சர்வீஸ் தான் வரணுமா அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எந்த சர்வீஸ் போனாலும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, your time and your output is not yours, not your families, but it is to the nations. இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நேஷனுக்காக நீங்கள் டைரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலனாலும் உங்களுடைய எல்லா ஒர்க்கும் இஸ் சேனலைசிங் டுவர்ட்ஸ் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அண்ட் வாட் அதர் மோட்டிவேஷன் would you need or what other inspiration would you need? கண்ட்ரிக்காக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, find a purpose, make that purpose your life and run behind it. Not necessarily run and have it as a dream, but chug, run, gallop, whatever you want. Take it at your pace, but have a purpose in life. I hope parents, the dear parents and the wonderful teachers background at the backstage would also do that. Remember, your time is not your time, it's nation's time. My time is not my time, it's nation's time. We all put together could make our nation the best there ever is and there ever was and there ever could be. பண்ணிடலாமா? Last but not the least, நீங்கள் ஸ்பீச்சஸை கூட எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்களா? lot of effort has gone into even putting the speeches where and எதுக்கப்புறம்ன்ட்டு. இப்போது என்னோட ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் there are a couple of programs, there is another speech and all that. What I'm trying to say is the management values your time as well. That is how and that is why the management has just swept me off, surprised me in the best way possible. And teachers, again, I know for making 1 minute to minute on one program here would have taken tons of manpower and the manpower, and even to the extent photographers கூட எங்கே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் கரெக்டாக எடுக்கணும்னு முன்னாடியே ரிஹர்ஸ் பண்ண மாதிரியே இருந்ததுங்க. வீடியோ எங்கே ஆன் பண்ணணும், சவுண்டு எங்கே ஆன் பண்ணணும், டான்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும், லைட் இருக்கும்போது லைட் ஆஃப், அவங்க கையில் லைட் இருந்தால் லைட் ஆஃப் பண்ணணுன்ட்டு. ஐ எம் ஜஸ்ட் மெஸ்மரைஸ்ட். ஐ வுட் லவ் டு கம். நீங்கள் கூப்பிடவே இல்லைனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வாட்டி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும் இல்லையோ ஏதோ ஒரு சேரில் உட்காந்து க்ளூனியோட ஆனுவல் டே பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். The management of Cluny, you've set your standard very high, and I am pretty sure if there is one management that could take it along, it should be by this management. And the best wishes for me from my side to your team and to you, ma'am. It is just extraordinary. Thank you so much. And to all the students of Cluny, there are only 4,600 people who are blessed to be in Cluny. Make the best of it and count your blessings and make sure that the nation counts your time and your effort. Thank you so much. Thank you, sir. It is appreciation of guests and well-wishers like you that gives us the boost for our next performance, a fuel for the next steps we will take. We are both thrilled and humbly driven to strive higher by your words of praise. On behalf of all the teachers and every working woman out there, a very big thank you to you, sir. If our students listened to your crystal clear words of definition of ambition, it would help them make very wise choices in the future. We will make sure that they hear it once again from us. Thank you once again, sir.
Ladies and gentlemen, plastic pollution is one of the greatest threats to our environment today. The plastics we carelessly discard finds its way into the rivers, oceans, and even our food chain, endangering countless forms of life. Through the vibrant rhythms and energetic movements of Tamil folk dance, the students of class 10 bring alive this urgent message. Their performance is a powerful call to reduce, reuse, and recycle, and to take responsibility for protecting our precious planet. Please welcome the students of class 10 as they present their spirited folk dance depicting humanity's struggle to stay alive under the massive onslaught of plastic pollution. The Last Gasp, a movement for survival by class 10. வாங்கி பக்குவமா சாப்பிடுறாங்க சாப்பிட்ட மிச்சத்தை நெகிழியோட சேர்த்து கட்டி மக்குகிற குப்பையிலும் மக்காத குப்பையிலும் மாறி மாறி போடுறாங்க நெகிழிய அது மலை போல குவிதுங்க தெருவுல மாறி மாறி போடுறாங்க நெகிழிய அது மலை போல குவிதுங்க தெருவுல கலர் போல படிச்சுன்னுதான் மின்னுதுங்க அப்பாவே ஆடு மாடு அப்படியே திங்குதுங்க வந்து நோக்குங்க வயிறு வீங்கி சாகுதுங்க வலிக்குதுங்க வலிக்குதுங்க மனசுதானே வலிக்குதுங்க வாயில்லா ஜீவங்களை நினைச்சுதானே வலிக்குதுங்க 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 மனசுதானே வலிக்குதுங்க வாயில்லா ஜீவங்களை நினைச்சுதானே வலிக்குதுங்க. Tens of thousands of lives silenced before their time. Cows, birds, whales, sea turtles, innocent creatures caught in a crisis they never created. They mistake our plastic for food, and with every bite, they swallow a death sentence. In
inside their bodies, the plastic remains. It fills their stomachs, blocks digestion, and slowly starves them from within. Every year, humanity produces over 300 million tons of plastic, and most of it lingers in our land, rivers, and oceans, polluting the very world we all call home. But the tragedy doesn't end there. Plastic does not disappear. It can take centuries to break down. Long after its victims are gone, it remains, returning to the environment, waiting to trap, poison, and destroy another life. The cycle repeats again and again and again. For them, time ran out. For us, there is still a choice. The power to break the cycle lies in our hands. The change begins with us. Plastic tick my fire. Tick 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 tick. कसम ये खाए रे. Tick 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 tick. Plastic tick my fire. Tick 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 tick. कसम ये खाए रे. Tick 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 tick. Plastic tick my fire. Plastic ये हम सब मोहताज हैं. कैसा ये समाज है. कल ना हो हाथों में आज है. मौका ये अपना गवाए रे. टिक 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 टिक. कसम ये खाए रे. टिक 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 टिक. प्लास्टिक टिक ना पाए रे. टिक 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 टिक. कसम ये खाए रे. Plastic tick na paaye re. Tick 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 tick. Kasam ye khaye re. Tick 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 tick. Plastic tick na paaye re. For too long, we made excuses, choosing the easy plastic way. But the choking of our oceans ends today, right here, right now. We make our vow to heal the soil, to clear the air, to trade the toxic for what is fair. No more shifting blame to tomorrow's youth. We embrace the green, we face the truth. This is our promise, deep and true. We take this step. What about you? As the curtains draw upon this memorable evening, we invite you to witness a grand finale that celebrates a harvest far greater than any gathered from the fields of earth. This year,
as we honor the International Year of Women Farmers, we turn our gaze to a remarkable woman whose seeds continue to nourish generations. Blessed Anne-Marie Jouvet, the foundress of the Congregation of the Sisters of St. Joseph of Cluny, was a farmer of hearts and minds. With vision as her plow and faith as her guiding light, she and her sisters tilled the fertile fields of education, planting seeds of wisdom, compassion, courage, and hope. The tender saplings they nourished are the young people who pass through the portals of Cluny schools. Sheltered by love, strengthened by learning, and rooted in values, they grow tall and strong. Yet, beyond the gates lies a world often shaken by war and violence, fractured by discrimination and division, where kindness is mistaken for weakness and ideals seem powerless against reality. But true seeds never perish. When the winds of adversity rage and the skies darken with uncertainty, the seeds sown by Anne-Marie Jouvet awaken to life. They blossom into peace that heals wounded hearts, unity that bridges divides, courage that stands firm against injustice, and resilience that transforms trials into triumphs. Thus, armed with knowledge and guided by values, Cluny students step into the world not as spectators of change, but as creators of it, not as fragile saplings bent by every storm, but as mighty trees whose roots run deep and whose branches offer shelter, hope, and inspiration to all. Ladies and gentlemen, we now present our grand finale, a magnificent celebration of a rich and enduring harvest reaped from seeds planted centuries ago, flourishing today in every Cluny child and destined to bear fruit for generations yet to come. The grand finale. உலகெங்கும் அமைதியின் விதையை விதைத்த புனித பெண். போர்க்களம் நிறைந்த இவ்வுலகில் அமைதியின் ஒளியை ஏற்றிட இறைவன் அருளிய புனித பெண் நம் அன்னை ஆன்மரி. அன்பு, இரக்கம், மனித நேயம், சேவை
ஆகிய நற்பண்புகளின் விதைகளை கல்வி என்னும் வளமான மண்ணில் விதைத்து மாணவர்களை மனித நேயம் மிக்க மலர்களாக உருவாக்கினார். அவர் உருவாக்கிய அந்த மலர்கள் உலகெங்கும் அன்பு, ஒற்றுமை, அமைதி ஆகியவற்றின் நறுமணத்தை பரப்பி வருகின்றன. அன்னை ஆன்மரி விதைத்த அன்பின் விதைகள் என்றும் வாடாது. அவர் காட்டிய அமைதியின் பாதை என்றும் அழியாது. மனித நேயம் நிறைந்த உலகை உருவாக்குவதே நாம் அவருக்கு செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலியாகும்.
my enemies on every side. I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. You're the God who's never far, so I will not be afraid. God, you always keep me safe in your arms. You said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. The message before us is simple yet profound. We are the living field.
We will give. We will grow. We will empower. Ladies and gentlemen, if we can dream of a future of peace, hope, equality, and love, if we can dream of a future at all, the seeds of that future lie in the likes of every child gathered here. For in them lies the promise of a richer harvest, a brighter tomorrow, and a more compassionate world. In the promise of the noble seeds sowed in them is the potential to carry forward everything that is noble in the human race. Let us give these seeds our blessing and hope that they will bloom wherever they are planted tomorrow. Ladies and gentlemen, we have concluded the cultural segment and now proceed to the final part of our program. Please give us a few seconds to set the stage, after which the dignitaries will take up their place on the stage.
May I request our principal to lead the dignitaries to the dais. It is our absolute privilege and honor to introduce our esteemed chief guest, Tirumati Divya, IPS, SSP Traffic, Government of Puducherry, a leader of exceptional grit and dedication. Madam, Raghav sir has made or highlighted all your important achievements. Though it's a repetition, I deem it an honor to introduce you to the audience. Born into a police family, Ms. Divya was inspired by a strong tradition of public service from an early age. Her father served with distinction as a sub-inspector in the Tamil Nadu police before retiring after a dedicated career. This upbringing instilled in her the values of discipline, integrity, and an unwavering commitment to serving the society. She completed her Bachelor of Degree, Engineering from Sri Krishna College of Technology, Coimbatore. Driven by a passion for public service, she successfully cleared the highly competitive Union Public Service Commission Civil Services Examination and was inducted into the Indian Police Service in 2018 with allotment to the AG-MUT cadre. After successfully completing her training at Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, she was posted to Puducherry as an IPS probationer. During her probation, she investigated and successfully solved a sensational case involving the sexual abuse of minor girls in Villanore. Her meticulous investigation culminated in the conviction of the accused, reflecting the professionalism and thoroughness of the investigation. Ms. Divya subsequently held several key policing assignments across the country. She served as Assistant Commissioner of Police, Netaji Subhash Place, Delhi, where she got a Delhi Police Commissioner's Special Medal and Cash Award for ensuring women's safety, and later as Additional Deputy Commissioner of Police, West District, Delhi, where she played a significant role in maintaining law and order. She later served in the Union Territory of Jammu and Kashmir as Superintendent of Police Operations Baramulla, where she was leading many anti-terror operations. Later, she was given an independent charge as Superintendent of Police District Sopore, where she happened to be the first woman district police chief in the district where terrorism force rose in 1990s. She led several counter-terror operations during her tenure in Srinagar and led investigations of several high-profile and national-level important cases, including the Delhi Red Fort blast. She was also instrumental in cracking several legacy cases were pending more than 35 years. In these challenging assignments, she demonstrated exceptional leadership, professional competence and dedication, and security-related responsibilities. Since February 2026, Ms. Divya has been serving as the Senior Superintendent of Police Traffic, Puducherry. Under her leadership, the Puducherry Traffic Police has intensified its efforts to improve road safety. Her emphasis on disciplined traffic regulation has significantly contributed to enhancing road safety and improving traffic management across the Union Territory. During her distinguished service, she has been awarded more than 15 commendation and appreciation certificates along with cash rewards in recognition of her exemplary performance and dedication to duty. Ladies and gentlemen, let us give a resounding round of applause
as I invite our chief guest to give the presidential address. Thank you so much, ma'am, for the kind introduction. Respected chief guest, SSP Cybercrime, respected guest of honor, respected principal, Cluny School, respected members from the management, respected faculty members, respected parents, and my dear beloved student friends, a very good evening to one and all. So I am literally short of words, to be really honest. So I am overwhelmed by everything today. So what I have witnessed, this annual day is no less than a concert, I should say. So it was all meticulously planned, meticulously executed, and it was all treat to our eyes and ears. So we thoroughly enjoyed this evening. So I first congratulate all the students and teacher team for your huge success on this annual day. And I take this opportunity to thank you all for inviting us over here today. Indeed, I am overwhelmed because of the nonchalant, not so expected speech of my better half today. So he always have this habit of pulling my leg. Today he did that too, but he made me more emotional than ever. So I am so lucky to have him as my better half, I should say. So coming to Cluny, so I just want to speak from my heart. So I take your permission to continue my speech in Tamil. சில விஷயங்கள் வந்துட்டு தாய்மொழியில் பேசினா தான் அது வந்து கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் இல்லையா? க்ளூனி பற்றி சொல்லணுன்னா சத்தியமாக இதை எதிர்பார்த்து நான் வரல. ஒரு ஆனுவல் டேக்கு நான் இதை எதிர்பார்த்து வரல. ஸோ மீ அண்ட் மை பெட்டர் ஹாஃப் வி போத் ஆர் லைக் ஃபேன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராம் போதும் க்ளூனியோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஜென்ரலாக வந்துட்டு புதுசாக ஒரு ஏரியாவுக்கு நம்ம வரும்போது கேட்போம் இல்லையா, எது நல்ல ஸ்கூல், நல்ல காலேஜ், ஹாஸ்பிட்டல், இங்கே எது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. அப்போது மற்ற விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஆனால் ஸ்கூலை பற்றி கேட்கும்போது மட்டும் எல்லோரும் க்ளூனிங்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம், என்னடா எல்லோரும் க்ளூனிங்கிறீங்களே. ஏன்னா என் கூட இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் பசங்களும் இங்கே படிக்கிறாங்க, அஃபீஷியல்ஸ் கூட கொலீக்ஸ் அவங்க பசங்களும் படிக்கிறாங்க. ஆனால் மேம் அந்த சீட்டு வாங்குறது மட்டும் ரொம்ப கஷ்டம் மேடம் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சீட்டு வாங்கி இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ ஹவ் ஆல்ரெடி அச்சீவ்ட் சம்திங் இன் யுவர் லைஃப் இல்லையா? ஸோ வித் தட் நோட் my sincere appreciations to the entire school management for keeping up the standard. And coming back to the speech of my better half, so he was sharing my experiences in Kashmir. So indeed it was a challenging experience.
because there was no personal life at all. Because we were heading different districts. That was in the Kashmir's history. For the very first time, a couple from anywhere in India leading two separate districts in the disturbed area like Kashmir. So it was definitely challenging. And I could face all those challenges only because of him standing beside me as a rock. So that is what it is. So generally, people say, so behind every man's success, there is a woman. But behind this woman's success, there is this progressive man who is always there for me. So who always celebrates my success more than his own. So I'm simply lucky to have him as my better half and my colleague, my batchmate, my best friend, my husband, everything. And coming to some serious talks. So ஒரு எல்டர் சிஸ்டராக எனக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க கிட்ட நிறையா ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. ரிக்வெஸ்ட் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி இருந்த பர்ஃபார்மன்ஸஸை பார்க்கும்போது மெயினாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்து வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் நம்ம எல்லோரும் தொலைஞ்சி போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இங்கே வந்துட்டு காட்டினாங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில். ஸோ அந்த ஒரு மொபைல் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு. பிகாஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சே 60% of students, they face distraction from their studies because of this mobile phone and social media. இப்போ நாங்கள் படித்த காலத்துலலாம் இந்த சேலஞ்ச் இருந்ததா அப்படின்னா இல்லை. ஆனால் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச். இது வந்துட்டு பேரண்ட்ஸு புரிஞ்சுக்கணும், டீச்சர்ஸு புரிஞ்சுக்கணும். பிள்ளைங்க ஃபோனில் என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்துட்டு நடத்தக்கூடிய கட்டாயத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம். எல்லாருக்குமே மொபைல் ஆக்சஸ் இருக்குது. அப்போ மொபைலில் என்ன பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு விஷயம், பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறதும் இருக்குது. ஐம் ரியலி ஷோர் இங்கே இருக்கிறவங்களில் 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் எந்த சோஷியல் மீடியாலேயும் அக்கௌண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் எல்லாருக்கிட்டும் இன்ஸ்டாகிராமில் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும், ஃபேஸ்புக்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கும், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா. அப்போ ஸ்டடீஸ் டைமில் கூட ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஒரு 2 minutes வந்துட்டு ரீல் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக்காக போனோம் அப்படின்னா 2 minutes 2 hours ஆகிடுது. ஸோ நம்மளுடைய அந்த ப்ரொடக்டிவான டைம் நம்ம எதில் போடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு காஷியஸான அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ இதை பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் என்ஷூர் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு. நம்மளுமே வந்துட்டு நிறைய ஸ்க்ரால் பண்ணி பழகிட்டோம் இல்லையா. டூம் ஸ்க்ராலிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரால் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், எதுக்கு பண்ணுறோன்னே தெரியாது, பிரெயின் ஒர்க் ஆகாது, ஆனால் ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டே இருப்போம். இந்த மொபைலை வந்துட்டு இப்படியே தூக்கி வச்சுட்டே இருப்போம். இப்படி வச்சிட்ருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இந்த நம்மளுடைய இந்த லிட்டில் பிங்கி ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு நமக்கு இந்த மொபைலை ஹோல்டு பண்ணுற மாதிரி அது எவால்வ் ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்கள் எந்த கையில் மொபைலை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹோல்டு பண்ணுறீங்களோ அந்த உங்களுடைய அந்த சுண்டு விரல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிட்ருக்கும். ஏன்னா இப்போது நிறைய பேர் செக் பண்ணுறாங்க, தெரியுது இங்கேருந்து. இப்போது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நம்மளே எவால்வ் ஆகிட்டோம். ஏன்னா மொபைல் ஹேஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கன் இல்லையா. அந்த ஆர்கனை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய விரலே ஸ்டாண்டாக மாறிட்டுருக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு மொபைல் அடிக்ஷன் பெரியவங்களாகட்டும் குழந்தைங்களாகட்டும். இந்த பசங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி தான்
குழந்தைங்கள வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து டைவர்ட் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தள்ளி இருக்க வைக்கிறதுக்காக அவங்க கையில் மொபைல் கொடுத்துட்றோம். ஆனால் அந்த மொபைல்னால அவங்க எவ்வளோ விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விளைவுகளை வந்துட்டு யோசிக்காமல் விட்டுறோம். சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான், நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய ஆக்சஸ் கொடுத்துட்றீங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பையன், அவனுக்கு ஒரு 4-5 வயசு தான் இருக்கும். அவனுக்கு ஜிபே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியுது, எப்படி போய் ஒரு வெப்சைட்டில் ஆர்டர் போடுறதுன்னு தெரியுது. அவன் PS5 ஆர்டர் போட்டு 36,000 பேமெண்ட் போயிடுச்சு. அது ஒரு ஃபேக் வெப்சைட். என்கிட்ட வந்தாங்க, அது கொஞ்சம் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட, அவர் சைபர் க்ரைம் தானே பார்க்குறாரு, கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணி கண்டுபிடிச்சி தர முடியுமா அப்படின்னு. அந்த காசை ரெக்கவர் பண்ணவே முடியல. ஏன்னா அது ஃபேக் வெப்சைட், ஆள் ஃபேக்கு, அதில் இருக்கிற மொபைல் நம்பர் ஃபேக்கு, அதில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஃபேக், கம்பெனி ஃபேக்கு, எல்லாமே ஃபேக். அப்போது உங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த மொபைலோட ஆக்சஸ் கொடுக்குறீங்க, அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதோட அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும். இன்னொரு விஷயம், 4600 பெண் பிள்ளைகள் இங்கே இல்லையா, பெண் பிள்ளைகளுக்கு தங்களோட உரிமை என்ன அப்படின்னு இந்த நாட்டுடைய சட்டத்தில் அவங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும். உங்கள் எல்லாருக்குமே குட் டச் என்ன பேட் டச் என்னன்னு சொல்லி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பெரிய பிள்ளைங்க ஆகிட்டீங்க. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது யார் அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. எவ்வளவோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துட்டு போகுது, ஆனால் அது ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியலையா, உங்கள் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லணும். அதுவும் முடியலையா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள். யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் ப்ராப்ளம்ஸு. அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஹராஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கிறவங்கள தான் பண்ணுறாங்க. சொந்தக்காரங்களோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ ரொம்ப வருஷமாக தெரிஞ்சவங்க, இவங்க தான் வந்துட்டு பெண் பிள்ளைங்கள்கிட்ட தவறாக நடந்துக்கிறாங்க. ஸோ பெண் பிள்ளைகள் என்ன யோசிக்கிறாங்க, இதை எப்படி நம்ம போய் சொல்கிறது, இவங்க வேற நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ஆச்சே, நம்ம ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆச்சே, சொன்னால் நம்மளை தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற எண்ணம் பொதுவாக பெண் பிள்ளைகளுடைய மனசில் இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுறதுல 90% ஆஃப் கேசஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க பண்ணுறது தான். ஸோ இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்கள் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க உங்கள்கிட்ட பேட் டச் பண்ணுறாங்க, உங்கள்கிட்ட தவறாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அது முதல்லையே போய் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள். பயப்பட அவசியமே இல்லை, உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள். ஏன்னா தப்பே நீங்கள் பண்ணலை, தப்பு பண்ணுறவன் தைரியமாக சொசைட்டியில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது தப்பு பண்ணாத நீங்கள் எந்த பயமும் மனசில் வச்சுக்கிற அவசியமே கிடையாது. இது என்னோட 2வது ரிக்வெஸ்ட். 3வது ரிக்வெஸ்ட், இந்த காலத்து பெண் பிள்ளைகள் பசங்களாகட்டும் சின்ன சின்ன ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்தாலே வந்துட்டு மனம் உடைஞ்சு தவறான முடிவு எடுக்கிறதாகட்டும், வாழ்க்கையே வெறுத்து போகிற அளவுக்கு டிப்ரெஷனில் போவதாகட்டும், அது வந்து ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு இப்போ இருக்கிற ஜென்சி பசங்களுக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் காஷ்மீரில் இருக்கும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கூல்லலாம் போயிட்டு காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். பெயிண்டிங் காம்படிஷன், டிபேட்டு, குவிஸ், அந்த மாதிரி. அப்போது டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் செலக்ட் பண்ணி ஓவரால் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஃபைனாலே மாதிரி வைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்லேயும் டாப்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஒரு டிபேட் காம்படிஷன் ஃபைனல் வந்துட்டு நடக்குது. அதில் ஜூரி இருக்காங்க, நானும் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர், மற்ற ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே அதில் இருக்காங்க மெம்பர்ஸாக. ரொம்ப ஃபேரான டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ப்ராசஸ் தான் வின்னர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதில்ல. அப்போது நிறைய ஸ்கூல்லேருந்து பிள்ளைங்க வந்து செலக்ட் ஆகி அந்த காம்படிஷன் ஃபினாலே வந்திருந்தாங்க. அதில் ஒரு பொண்ணுனால் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் ப்ரைஸ்க்குள்ளே வர முடியல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆஃப்டர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் என்கிட்ட நேராக வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப அன்ஃபேர், நீங்கள் ரொம்ப பயஸ்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி எனக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்காம போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஸ்கூலில் டாப்பர், ஆனால் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் காம்படிஷன் சொல்லி வரும்போது அவங்கனால அந்த காம்படிஷனில் ஈடு கொடுக்க முடியல. மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப டேலண்டடாக இருந்தாங்க.
அந்த தோல்வியை அவங்களால ஏற்றுக்கவே முடியல. அவங்க அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எனக்கு அகேன்ஸ்டாக போய் கம்ப்ளைண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சின்ன ஃபெயிலியரை கூட வந்து பசங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடிய மாட்டேங்குது. இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு வீட்டில் அவங்க மேலே வச்சுருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. இப்போ டெல்லியில் இவ்வளோ பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டுருக்கு. எதனால் போயிட்டுருக்கு? அந்த எக்ஸாமை வந்துட்டு அதில் இருக்கிற ப்ரெஷர், அந்த குழந்தைங்க மேலே பேரண்ட்ஸ் போடுற ப்ரெஷர், அதை தாங்க முடியாமல் பசங்க வந்துட்டு தவறான முடிவு எடுக்கிற அளவுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது, நெகட்டிவ் மைண்ட் செட். அது வந்து நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு குழந்தைங்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் இருந்து அவங்கள ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அவங்களுக்கு தோளில் கை போட்டு நீங்கள் தட்டி கொடுத்தாதான் அவங்க வாழ்க்கையில் வந்துட்டு அவங்க முன்னேற முடியும். இதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பொறுமையும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு பிளான் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா உடனே மனசு உடஞ்சி போயிடுறது. இப்போ நான் நீட்டு கிடைக்கலன்னா என்ன, அடுத்து வேறு எக்ஸாம் இல்லையா? என்னையே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க. டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி, நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, எங்கள் அப்பா போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக இருந்தார். டாக்டர் ஆகணும்னு பயாலஜி குரூப் எடுத்து படித்தேன், கிடைக்கல சீட்டு. ப்ரைவேட் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுற அளவுக்கு வசதி இல்லை. இன்ஜினியரிங் படித்தேன். இன்ஜினியர் எதுக்கு ஆரோன்னு எதுக்கு படிக்கணும்னு தெரியாமல் படித்தேன். சரி, அப்பா வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கார், யூபிஎஸ்சியில் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெரிய அதிகாரியாக வரணும்னு மனசில் நினச்சி படிக்க ஆரம்பித்தேன். இந்த எக்ஸாமை ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ண முடியுமானா ரொம்ப கஷ்டம். வேர்ல்ட்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டு ஃபெயில், ப்ரிலிம்ஸ்லேயே ஃபெயில். செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்டு சரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ்லேயே ஃபெயிலு. இதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் இருக்குது, இன்டர்வியூ இருக்குது. அதில் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிற பயமும் இருக்குது ஒரு சைடில். பேரலாக வந்துட்டு இங்கே எப்படி யூடிசி எல்டிசி எக்ஸாம் இருக்கோ அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதினேன். அந்த எக்ஸாம் கிளியர் ஆகி அதில் வந்து ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலைக்கு போனேன். எப்படி டாக்டர் ஆகணும்னு பயாலஜி குரூப் எடுத்து படித்து இன்ஜினியர் கிராஜுவேட் ஆகி கடைசியில் ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கு அடுத்து தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்குறேன். சரி, இந்த தடவை நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்து கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட. இதுக்கு இடையில ப்ரெஷர் வேறு. அதான் ஆல்ரெடி உனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்குல்ல, கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆக வேண்டியது தானே, எதுக்கு இன்னும் இந்த யூபிஎஸ்சியை பிடிச்சிட்டு அழுதுட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இருப்பாங்களே ஊரில் 4 பேர் 4 விதமாக பேசுகிறவங்க, அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. அப்போது கல்யாணம் பண்ணுற ப்ரெஷர் வேறு. சரி, ஆனால் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தனால தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்கும்போது தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ்லேயே ஃபெயிலு. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? 3 வருஷம் ஃபெயில் ஆகிட்டோம். அதுக்கு நம்ம நினச்ச விஷயங்கள் கிடைக்கிற வரைக்கும் விட்டுற முடியாது இல்லையா? ஃபோர்த் அட்டெம்ப்ட் திரும்ப கொடுத்தேன், திரும்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் அட்டெம்ப்டில் ஒரே அட்டெம்ப்டில் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ 3மே கிளியர் பண்ணி இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ்க்குள்ளே வந்துட்டேன். அது வந்து அந்த வருஷம் நான் நல்லா படித்ததுனால கிடையாது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 வருஷம் போட்ட உழைப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த பேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது. இப்போது ஒரு ட்ரை பண்ணணுமா, கிடைக்கலையா, அவ்வளோதான், கிவ் அப் பண்ணிவிட்டு போயிடுறது அடுத்து. ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த பேஷன்ஸை கற்றுக் கொடுக்கணும். சக்ஸஸுக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். டிசிபி, டி ஃபார் டிசிப்ளின், சி ஃபார் கன்சிஸ்டன்சி, பி ஃபார் பர்சவரன்ஸ், பேஷன்ஸ். இது 3 இருந்தால் போதும். நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் போகணுன்னாலும், நீங்கள் டாக்டர் ஆகுங்க, இன்ஜினியர் ஆகுங்க, ஐஏஎஸ் ஆகுங்க, ஐபிஎஸ் ஆகுங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆகுங்க, ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆகுங்க, ஏதோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகுங்க, இது 3 இருந்ததுன்னா போதும், நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன் ஆயிடலாம். ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம், உங்களோட ஹெல்த் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். குழந்தைங்க வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்றது ஆகட்டும், உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆகட்டும், மென்டல் ஹெல்த் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கணும்.
இப்போ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறனால தான் வந்து இங்கே வந்து அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது, ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் மென்டல் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்குது. நல்லா விளையாடணும், எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும். பிடி பீரியட்லலாம் வந்துட்டு உட்காந்து போய் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. மேக்ஸ் டீச்சர் வந்து பிடி பீரியடை வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் கடன் வாங்குறாங்கன்னா சொல்லுங்கள், பிரின்சிபல்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். சரியா? பிடி பீரியடில் விளாடணும். அதுக்கப்புறம் நல்லதாக சாப்பிட்ணும். இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு புதுசாக எங்கெங்கே போய் எதை ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. சரியா? அதே மாதிரி உங்கள் மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் ஹாபீஸ் அதை வளர்த்துக்கணும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? மியூசிக் பிடிக்குமா? டான்ஸ் பிடிக்குமா? வரைய பிடிக்குமா? இல்லை சும்மா டிவி பார்க்க பிடிக்குமா? உங்கள் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு எது நல்லதோ, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேச பிடிக்குமா? ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பிடிக்குமா? டெய்லி அதுக்கு ஒரு 1/2 hour 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களுடைய கோலை நோக்கி நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, I will take the inspiration from this backdrop. Sow in faith, reap in joy. So sow your efforts in hope and reap your success in joy. So ultimately, நீங்கள் சக்ஸஸ் ரீச் ஆகிடலாம். ஒரு குட்டி ஸ்டோரி. சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு போட்டி. சூரியன் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு நிலாட்ட போயிட்டு புலம்புது. ஏ நிலா, உன்னை எல்லாரும் எவ்வளோ அட்மையர் பண்ணுறாங்க, உனக்காக கவிதையெல்லாம் எழுதுகிறாங்க, அவங்களுடைய லவ்டு ஒன்ஸை வந்துட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் கூட நிலா உன்னையே ஒரு ஈக்குவலாக வச்சு தான் வந்து பேசி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. என்னை யாருமே கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, நான் என்ன பண்ணுறது, இருக்கிறதே வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சூரியன் வந்து நிலா கூட கம்பேர் பண்ணி சண்டை போட்டுட்ருக்கு. அதுக்கு நிலா வந்துட்டு பதில் சொல்லுது, நீ வந்து உன்னை போய் என் கூட கம்பேர் பண்ணுற, நான் நீ ஆகணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா நான் மறைஞ்சிருவேன், மொத்தமாக காணாமையே போயிடுவேன். அதே மாதிரி நீ நான் ஆகணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா இந்த உலகமே இருளில் சூழ்ந்துரும். யாருக்காவது பிரயோஜனம் இருக்கா? நீ யோசிச்சு பாரு. நீ டெய்லியும் வந்து சூரியன் செட்டாகி அஸ்தமனமாகி நீ தினமும் உதிக்கிறனால தான் வந்து மக்களுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்குற. உன்னை நம்பி அவங்க வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் வந்து நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்லும்போது சூரியனுக்கு வந்துட்டு புரியுது. கரெக்டு, ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும், ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் வாழ்க்கையில். நம்ம இன்னொருத்தங்களை கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதுக்கு புரியுது. பொதுவாகவே நேச்சர் அப்படி தான். இப்போ இன்றைக்கி நிறைய ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தோம், எல்லாமே நேச்சர் ஓரியன்டாக இருந்தது. இன்டர்நேஷ்னல் இந்த இயர் தீம் பேஸ் பண்ணி. ஸோ நேச்சர் நெவர் கம்பேர்ஸ் பட் we humans do. எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிரியேச்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணுவாங்க. உன் ஃப்ரெண்டை பாரு, பண்ணுறீங்களா இல்லையா? அவன் எப்படி அவ்வளோ நல்லா மார்க் வாங்கினான், அந்த பொண்ணு எப்படி நல்லா மார்க் வாங்குச்சு, நீ ஏன் மார்க் வாங்க மாட்டேங்கிற, ஏன் கம்மியாக வாங்குற? இந்த கம்பேரிசன் இருக்கக்கூடாது. இது வந்து என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்த ரிக்வெஸ்ட் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டேயும். அக்காவை தம்பி வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களே கம்பேர் பண்ணாதீங்கிறேன். உங்கள் அக்காவை பார்த்து கற்றுக்கோ, உங்கள் அண்ணாவை பார்த்து கற்றுக்கோ, உன் தம்பியை பார்த்து கற்றுக்கோ அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து அவங்க நல்லா மார்க் வாங்கிட்டாங்க, நீ ஏன் வாங்கலை, அந்த கம்பேரிசன் இருக்கக்கூடாது. கம்பேரிசன் இருக்கலாம் எங்கே, நீ உன்னையே உன் கூட கம்பேர் பண்ணு. உன்னோட பழைய வேர்ஷன், நீ முன்னாடி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்த, இப்போ நீ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற. கம்பேரிசன் அப்படி இருக்கணும். யூ ஷுட் பி கம்பேரிங் யோர் செல்ஃப், யோர் ஓல்ட் செல்ஃப் வித் யோர் நியூ செல்ஃப். ஸோ ஹவு ஸ்ட்ராங்கர் யூ ஆர் நவ், how you have improved yourself, how your skills have improved, how your knowledge has improved. So comparison unga kuda da irukume thavithu, you should not compare your chapter 2 with chapter 20 of someone else.
திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் த பேரண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நீங்களும் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறத பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன் பார்த்து கொடுக்கணும். நீங்களும் உங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும். கம்மிங் டு டீச்சர்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டிஸ், நீங்கள் நாட்டுடைய தூண்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணுறீங்க. உங்கள் வீட்டுடைய தூணாகவும் நீங்கள் தான் இருக்கீங்க. ஆனால் நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிறீங்களா? பார்த்துக்கிறது கிடையாது. எனக்கு தெரியும். I have many friends who are working as teachers. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிட்டு போக மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில. உங்களுடைய உடம்பை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். நீங்கள் வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தூணாக இருக்கீங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் உங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பழைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டோம் இல்லையா? எத்தனை பேர் காய்கறி சாப்பிட்றோம்? ஃபைபர் எத்தனை பேர் எடுத்துக்கிறோம்? ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும். நீங்கள் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அல்டிமேட்லி எல்லாருக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும், எந்த கவலையும் இல்லாமல். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒருத்தங்க சந்தோஷத்தை பொறுத்து தான் எல்லாரோட சந்தோஷமும் இருக்குது இல்லையா? ஒருத்தங்க மூட் அப்செட் ஆகிட்டாங்கன்னா வீடே அப்செட்டாக இருக்கும். அப்போது ஒருத்தங்க ஹாப்பியாக இருந்துட்டாங்கன்னா எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருந்துருவாங்க. ஒரு வீடு ஹாப்பியாக இருந்தான்னா அந்த தெருவே ஹாப்பியாக இருக்கும். தெருவே ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா அந்த சொசைட்டியே ஹாப்பியாக இருக்கும். சொசைட்டி ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா இந்த மொத்த புதுச்சேரியே ஹாப்பியாக இருக்கும். புதுச்சேரி மாதிரி மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா என்டையர் நேஷனே ஹாப்பியாக இருக்கும். ஹாப்பியாக இருந்தான்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை பார்ப்பாங்க. ஸோ நாடு சீக்கிரமாக வல்லரசு ஆகிடும். ஸோ இந்த நாடு வல்லரசு ஆகணும், டெவலப்ட் நேஷன் ஆகணுன்னா யார் கையில் இருக்குது? உங்களோட சந்தோஷத்தில் இருக்குது. உங்கள் ஒருத்தருடைய சந்தோஷத்தில் இருக்குது. அதனால் 4 பேர் என்ன பேசுவான் பேச மாட்டான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுக்காமல். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த டேட்ஸ் அண்ட் டாங்கி கதை தெரியுமா? தெரியும்னு தான் நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன், கடைசியாக முடிச்சிடுறேன். இந்த செகண்ட் ஷோ விட்டு போகிற மாதிரி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. இந்த கதையை சொல்லிடுறேன். அப்பாவும் பையனும் 2 பேர் ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட ஒரு கழுதை இருக்குது. அந்த கழுதையை வந்துட்டு ஓட்டிகிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்போ ஒருத்தன் பார்த்துட்டு சொல்கிறான், கழுதையே வந்து இப்போ இந்த மூட்டையை சுமக்கிறது, இந்த வெயிட்டை சுமக்கிறதுக்கு தான். அதை வந்துட்டு ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண தெரியாமல் அப்பம் பையன் இருக்காங்க. அது மேலே ஏறி சவாரி செஞ்சுட்டு போவானா, இந்த மாதிரி முட்டாளுங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணுறான். சரி சவாரி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் ஏறி உட்காடுறாங்க. இன்னொருத்தன் பார்க்குறான், மனுஷனுங்களா இவனுங்கெல்லாம், அந்த வாயில்லா அந்த ஒரு ஜென்மம் அது போட்டு இப்படி துன்புறுத்துறானுங்க. 2 பேர் அது மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு போகிறானுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னடா இப்படி சொல்லிட்டானுங்க. சரி 2 பேரும் வெயிட்டு போட வேணாம், சரி ஒருத்தங்கனாவது இறக்கி விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு, சின்ன பையன் தானே அவன் உட்காந்தானா பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவனை உட்கார வச்சுட்டு அவங்க அப்பா நடந்து போகிறாரு. அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த பையனை கொஞ்சமாவது மரியாதை இருக்கா பாரு, வயசானவர் நடக்க விட்டுட்டு அவங்க வந்து இது மேலே ஏறி ஜாலியாக போயிட்டுருக்கான் அப்படின்னு 3வது மனுஷன் சொல்கிறான். சரி பையனுக்கு ரொம்ப கில்ட் ஆயிடுச்சு. அப்பா நீங்கள் வயசானவர் நீங்கள் உட்காருங்க, நான் இறங்கிக்கிறேன், நான் நடந்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயசானவரை ஏற்றி உட்காந்துட்டு இவன் நடந்து போயிட்டுருக்கான். கூட 4வது ஆள் வரான். பார்த்துட்டு, அந்த வயசானவனுக்கு கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்கா, சின்ன பையன் அவனை நடக்க விட்டுட்டு இந்த ஆள் ஏறி உட்காந்து போயிட்டுருக்குறானே. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் எதுவுமே வேணாம் போங்கடான்னு சொல்லிட்டு கழுதை இவனுங்க 2 பேர் சுமந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ இந்த 4 பேர் 4 விதமாக பேசுவாங்க இல்லையா? இவங்க பேசுகிறதுக்கெல்லாம் நம்ம காது கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கடைசியில் அந்த கழுதையை நம்ம தான் சுமந்துட்டு போகணும் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக. அதனால் யார் என்ன பேசுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து காதில் வாங்கவே வேண்டாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு உங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்கு டைமே இல்லை. அவன் பிரச்சனையே 1000 பிரச்சனை இருக்கும். அதை டீல் பண்ணுறதுக்கே அவனுக்கு பெரும்பாடாக இருக்கும். நம்ம தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம், ஐயோ நம்ம இதை பண்ணுறதுனால 4 பேர் 4 விதமாக பேசிடுவாங்களோ, பண்ணிடுவாங்களோ, யோசிச்சிடுவாங்களோ அப்படின்னு. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை.
லைஃப்பில் சந்தோஷமாக இருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணுங்கள். உங்கள் பேஷனை நோக்கி ஓடுங்க. உங்கள் ப்ரொஃபஷனுக்கு உங்களோட ஃபுல்லஸ்ட் கொடுங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணால் உங்கள் மனசு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குமோ அதை பண்ணுங்கள். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கனவு காணணும். கண்டிப்பாக பெரிய கனவாக காணணும். கனவு காண்றதுக்கு வயசே இல்லை. குழந்தைங்க மட்டும்தான் கனவு காணணுமானா கிடையாது, பெரியவங்களும் கனவு காணலாம். அதாவது இந்த வயசில் தான் இதுதான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. உங்களுடைய ரிக்ரெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நாளைக்கு வந்துட்டு ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த வயசில் உட்காந்துச்சா நான் அதை பண்ணியிருந்துருக்கலாமோ, ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாமோ, மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற ரிக்ரெட் வந்துட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கவே கூடாது. அப்படி இருக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துடணும். அப்போ அந்த கனவு வந்துட்டு நீங்கள் அலைவாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு உண்டான எஃபர்ட் போடணும். ஸோ கனவு காணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்க, எதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. அண்டு லாஸ்ட்டில் ஆஸ் எஸ்எஸ்பி டிராஃபிக்காக கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது எனக்கு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் புலம்பிடுறேன், கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க. காஷ்மீரில் வந்துட்டு தீவிரவாதியை கூட சமாளிச்சுட்டு வந்துட்டேங்க. இங்கே இருக்கிற டிராஃபிக் வயலேட்டர்ஸை என்னால் சமாளிக்க முடியலை. 100% ட்ரூத். நான் வந்து ஜாயின் பண்ண புதுசில் என்னோடய பெட்டர் ஆஃபை வேறு கூட்டிகிட்டு போய் சும்மா செக் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாம் எப்படி வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மஃப்டியில் 2 வீலரில் ஹெல்மெட்டை போட்டு செக் பண்ணுவோன்னு கிளம்புனேன். அவரை வேற கூட்டிகிட்டு. நான் நல்லா வண்டி ஓட்டுவேன். என்னுடைய டிரைவிங்கில் வந்துட்டு டவுட்டே கிடையாது. 2 வீலர் நல்லா ஓட்டுவேன். ஆனால் என்னென்னா ஒரு வெளியில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் சுற்றிருப்பேன். பயம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாண்டிச்சேரியில் நான் 2 வீலரே தொடமாட்டேன்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஓட்டுறாங்க, அவ்வளோ திறமையாக ஓட்டுறாங்க. ரூல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையும் கண்டுக்கிறது இல்லை. ரூல்ஸ் இருந்தால் மீறப்படும். அப்படி தான் இங்கே இருக்குது. இப்போ இங்கே எத்தனை பேர் 2 வீலரில் வந்தீங்க? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். எத்தனை பேர் ஹெல்மெட் போட்டு வந்தீங்க? ஹெல்மெட் போட்டிருந்தீங்களா இல்லை சும்மா தூக்குறீங்களா? இல்லை, யாருமே ஹெல்மெட் போட்டு வரல. ஏன் போட்டு வரல கேட்டானா வந்துட்டு நான் பக்கத்து தெரு தான் மேடம் வீடு, பால் பேக்கெட் வாங்க தான் போனேன். 100 மீட்ரு தான், ரொம்ப புழுக்கமாக இருக்குது மேடம். இதெல்லாம் தான் ரீசன் அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறது. நம்ம ஹெல்மெட் போட்டால் காது கேட்க மாட்டேங்குது. சைடில் யார் வரான்னு தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. சைடு மிரர்லாம் எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியல. அப்போது இந்த உயிர் காக்கிற இந்த ஹெல்மெட்டை போடுறதுக்கு இவ்வளோ ரீசன். சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதாவது ட்ரூத், ஃபேக்ட். உங்கள் நாள்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? காலைல எந்திரிச்சு உங்கள் கடவுளை வழிபட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா? எங்கள் டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் தெரியுமா? நாகராஜ் இங்கே உட்காந்துருக்காரு, முன்னாடி டிராஃபிக்கில் இருந்திருக்காரு. நேற்று எத்தனை ஃபேட்டல், எத்தனை பேர் இறந்தாங்க ஆக்சிடெண்ட்டில், எத்தனை பேர் கை உடஞ்சிது, எத்தனை பேருக்கு கால் உடஞ்சிது, எத்தனை பேருக்கு ஸ்பைன் போச்சு, எத்தனை பேர் பெட் ரிட்டன் ஆனாங்க, எத்தனை பேர் கோமாவில் போனாங்க. இதுதான் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு கால். அந்த நாள் விளங்குமா? இப்படி தான் வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி 4 மாதமாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஒரு 6 months, ஃபர்ஸ்ட் 6 months ஆஃப் 2026ல் 75 பேர் இறந்துருக்காங்க ஆக்சிடெண்ட்னால. அதில் 50 பேர் 2 வீலரில் ஆக்சிடெண்ட் ஆனவங்க. ஒரு 25 பேர் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது, அதாவது பார்க்குறதில்ல, ரைட் லெஃப்ட் பார்க்குறதில்ல, எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் கிராஸ் பண்ணிவிடுவேன். இந்த 50 பேர் ஹெல்மெட் போட்டிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க. அதில் எத்தனை பசங்க, சின்ன பசங்க, காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களுடைய உயிர் இழந்தது இல்லாமல் அவங்க கனவுகளை இழந்துட்டு அந்த குடும்பம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது அப்படிங்கிறத நான் கண்கூட பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கும்போது உங்களை பயப்படுத்துறதுக்காக சொல்லலை இதெல்லாம். இது ஃபேக்ட். நம்ம இது 2-3 செகண்ட்ஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தானே ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிறது. அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. நான் ஃபைன் போடணுமா நீங்கள் ஹெல்மெட் போடுறதுக்கு? அதனால் இது என்னோடய ரிக்வெஸ்ட். யாரெல்லாம் 2 வீலர் ஓட்டுறீங்களோ, நீங்கள் நிஜமாகவே உங்கள் வீட்டு ஆளுங்க மேலே அன்பு வச்சுருக்கீங்க, கேர் பண்ணுறீங்க, அவங்கள லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட்டை போட்டு வண்டி ஓட்டுவீங்க. நான் அடுத்த தடவை வந்து பார்க்கும்போது நீ ஹெல்மெட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ ஐ ஆம் டேக்கிங் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். சாரி மேம், இதுவும் என்னோட கடமை. ஸோ இங்கே ஒரு 500 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 500 பேர் நீங்கள் ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டிட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ எஸ்எஸ்பி டிராஃபிக்காக நான் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பாண்டிச்சேரி வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக உங்கள்கிட்ட இந்த ரிக்வெஸ்ட், ப்ளீஸ் ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க, சீட் பெல்ட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க, அண்ட் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். யாருக்குமே சிக்னலில் நிற்கிறதுக்கு பொறுமையே இல்லை. 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் அதே தான். ஆனால் இப்போது மக்கள் தொகை அதிகமாயிடுச்சு. ஒரு வீட்லேயும் 4 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்கிட்டே 2 வீலர் இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஒரு காமனாக ஒரு கார் இருக்குது. வண்டியும் அதிகமாகிடுச்சு. டூரிஸ்டோட இன்ஃப்ளெக்ஸும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் பேஷன்ஸை ரோட்லேயும் காட்டணும், சிக்னலில் நின்று போகணும். இது என்னோட சின்ன ரிக்வெஸ்ட். ஸோ ஐ எம் நாட் டேக்கிங் டூ மச் டைம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பேஷண்ட் ஹியரிங். இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பொறுமையாக என்னுடைய பேச்சை கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் ஐ தேங்க் Cluny மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. I pray the Almighty to bless us with all happiness, health and prosperity. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, madam, for your words of appreciation. Words from such an exemplary officer fill our hearts with immense motivation, and I'm sure our students are truly inspired by you. Thank you once again, ma'am. Excellence is not measured by a single achievement, but by consistent dedication, perseverance, and an unwavering commitment to learning. The General Proficiency Award recognizes students who have distinguished themselves through outstanding academic performance across all subjects, reflecting not only intellectual ability but also discipline, diligence, and a love for learning. This evening, we celebrate these young achievers whose hard work and determination have set them apart and inspire their peers to strive for excellence. Let us applaud their remarkable accomplishments and wish them continued success in all their future endeavors. Prize distribution. General Proficiency winners for the academic year 2025-26. I invite our chief guest Thiru Raghav S. IPS to give away the prizes. Standard 5A, Sahana A, Yoshita V, Akshaya K. 5B, Pragati G, Standard 6A, Hemitra J, Farhana H, Yarini M. 6th B, Harshika S, Lohita T, Kirti Lakshmi D. 6th C, Samita P, Pragati V, Varnika S. 6th D, Nitila E, Sharon Ilian Rafaela V, Sana Parvin M. 6th E, Tanushka Arunraj, Meghna K, Tarunika T. 6th F, Mokshita P, Padmashiga BM, Yuvashri Krishna P. 6th G, Divya Shri S, Sri Niketa D, Nakshatra N.
Standard 7A, Arshita Hasini E, Vaishali S, Lakshmi Priya R. 7B, Jyotishri V, Diya B, Arha Nandi. 7C, Pooja Shri S, Tenisha Kajal V, Akshata Ashok Kumar. 7D, Deepthi B, Kanishka I, Samrin M. 7E, Niranjana R, Kavinaya P, Dhananya S. 7F, Kavinaya S, Yadavi P, Sahana SS. 7G, Vibhishana Z, Kanishka A, Pragalya R. Standard 8A, Kamalashni L, Yarini Thiru T, Sai Kavishna S. 8B, Tanmaya S, Achida R, Suveshni S. 8C, Bala Gaushika V, Harshavadani B, Rakshana K. 8A1, Tanishka S, Sivapriya S, Hemavashini MS. 8B1, Dhanvandani P, Rakshita R, Danya Jensi L. 8C1, Yoshana M, Shivani G, Sylvia Jocelyn T. Thank you, sir. I now invite our chief guest, Tirumadi Divya D. IPS, to give away the prizes. Standard 9A, Amritavarshini R, Flora Gabriel, Hema Malini V. Standard 9B, Ishantika L, Rakshana R, Aishwarya G. Standard 9A1, Evangeline Christy A, Harshini T, Hemashri G. Standard 9B1, Angelin G, Liansi T, Anisha P. Standard 9C1, Akshaya M, Negashri V, Karunya SM. Standard 9D1, Subisha N, Kirtashri R, Darshita R. Standard 10A, Subhashri P, Suchitra V, Darshini V. Standard 10B, Atvika Shaloke, Dikshana M, Tasina B. Standard 10C, Ashmita Rajapushpam J, Prisha C, Kaushia M. Standard 10D, Ann Teresa Fernandez, Harshini A, Harniveta S. Standard 10E, Anurupa T, Lokita A, Kavya G. Standard 10F, Niranjana G, Janashri VP, Divyashri M. Standard 11A, Ranjana M, Shruti R, Sabrina Marie J. Standard 11B, Bhargavi P, Kavya S, Merlin Annibal C. Standard 11C, Sri Subiksha VR, Ritika GS, Tronika S. Standard 11D, Sumaya Shahana S, Yadavi S, Varshini A. Standard 11E, Sridevi J, Kirtana S, Yohita S. Standard 12A, Gayatri S, Yarini B, Marie Agnes D. Standard 12B, Achaya S, Akila Rose Joy, Nandana V. Standard 12C, Bhagyashri M, Gayatri S, Divya Darshini D. Standard 12D, Subhadra N, Lissy Rivere M, Jocelyn Anushka A.
Thank you, madam. I now invite our assistant school pupil leader, Felicita Dashni, to propose the vote of thanks. Good evening to one and all. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Psalm chapter 107, verse 1. With hearts overflowing with gratitude, I stand before you to propose the vote of thanks. On behalf of our superior, Reverend Sister Selin, our principal, Reverend Sister Rosalie, the Reverend Sisters, teachers, students, and the entire Cluny family, I deem it a great privilege and honor to express our sincere gratitude to everyone who has contributed to the grand success of this memorable annual day celebration. I can do all things through him who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 13. First and foremost, we bow our heads in humble thanksgiving to Almighty God for his abundant blessings and unfailing grace. It is through his divine providence that today's celebration has been such a remarkable success. I can find no better way to express our gratitude than to extend our heartfelt thanks to our esteemed chief guests, Thiru Raghav S., IPS, Senior Superintendent of Police, Cybercrime, Government of Puducherry, and Tirumadi Divya D., IPS, Superintendent of Police, Traffic, Government of Puducherry. Despite your demanding schedule, you graciously accepted our invitation and honored us with your esteemed presence. Your valuable time and encouragement mean a great deal to us. Thank you, sir and madam. Our sincere gratitude also goes to our guest of honor, Thiru G. Kanyamudan, Superintending Engineer, cum Head of the Department of Electricity, Government of Puducherry. Words are inadequate to express how thankful we are for your gracious presence. Thank you for sharing your inspiring experiences and insightful thoughts with us. We are indeed blessed to have the unwavering support of CAPT, Cluny Association of Parents and Teachers, and CAP, Cluny Association of Past Pupils. We express our gratitude to the Secretary and all the office bearers of CAPT and CAP for their constant support, generous contributions, and dedicated service towards the growth and welfare of our institution. Our sincere appreciation goes to all our beloved parents and distinguished invitees. Your constant support, encouragement, and cooperation have inspired us to give our very best throughout the preparation of this program. A special word of thanks goes to our dedicated non-teaching staff for their tireless service behind the scenes. We gratefully acknowledge Mr. Riemann, our architect, not only for the excellent seating arrangements, but also for his invaluable contribution towards the development of our basic infrastructure. I would be failing in my duty if I do not express our sincere thanks to Dandapani Electricals for the impeccable sound and lighting arrangements. A special note of appreciation is extended to the members of the press and visual media. Thank you for preserving these cherished memories through your lenses. We also extend our sincere gratitude to the police department for ensuring smooth traffic management and maintaining safety throughout the event. Our thanks also to the electricity department for providing an uninterrupted power supply. Our deepest appreciation goes to all the choreographers for their creativity, patience, and relentless efforts in training every participant. We also thank our talented tailors and costume designers for their meticulous craftsmanship. Our profound gratitude is reserved for our beloved principal and teachers who have been our pillars of strength, constant mentors, and greatest source of inspiration. To all our dear participants, thank you for your enthusiasm, discipline, perseverance, and remarkable performances. Your dedication and teamwork have truly made this evening unforgettable. Finally,
To each and every person who has, in one way or another, contributed to the success of this annual day celebration, we offer our profound gratitude. Your support, generosity, and goodwill have made this event a truly memorable one. May Almighty God bless you all abundantly. And that's a wrap on Annual Day 2026. A lovely evening, happy memories, and moments we'll be talking about for a while. Signing off, M. Felicita Dashni, Assistant School Pupil Leader. Thank you, have a pleasant evening and a safe journey home. Ladies and gentlemen, please stand up for the school song.